Before the ads start up, testing chat, you guys can hear me right? Audio's working? Testing, testing, audio, testing, testing. I'm gonna hope that works.
Hello. I might be a little late. A little bit. Cool, man. Hello, Goat. How's it going, Judgment? What's up, Reb? What's up, Don? It's the day. We're finally there. We get to play current content in Limbus. Doom scrolling. It's a goddamn good day. Get to play new content. You're gonna get that Lux EXP Luxcavation, which I heard is overtuned, supposedly. No, not that way. No, the Thread Luxcavation is. I yeah. I do it with a different team other than the High Shadows. Shut. Shut. Yeah, alright, yeah, I'll go back. I'll go back and do it with a different team other than High Shadows after all the new IDs come out that are still overtuned. How about that? Rules as written, it's technically this correct. Much have you seen? Nothing. I have seen that there is a Dawn ID, and I saw the color, and I know what that color is. And I have heard that the second art is Giga Spoiler, and I haven't seen that. So I saw here. Where is it? It like on Steam. It had like when they showcased her earlier this last week, right? It had the image of her like looking into the camera with like one big eye. That's all I've seen. So I know there is a Dawn ID. I know it looks like it's Yan's outfit, and I haven't seen anything else. I heard the other art is like Giga Spoiler, so I haven't seen that one yet. I have stayed off the draw screen to not see it. Spoiling their own stuff, yeah. So I haven't seen any more than that, thankfully. Again, I don't want to know anything about it. Well, we'll look at it after we catch up today. Yeah. I meant to do a Mirror Dungeon run last night. I did not finish it. We ended up playing a little bit of League before I went to bed instead, which was obviously the worst idea. But yeah, got the app. Very nice. Let's catch up, and then we'll check out that Dawn ID finally after a good 12 hours of progress. And yeah, I think we will take a short break once I hit 18 though, so I can go slam out a couple EXP Luxcavations and maybe get another unit or two up to 60. Because I got Hungler, Rhodia, and Faust to 60. Oh, Faust and Heath to 60. But I'm fucking out now. You know, I was thinking about it last night. Unlocking hard mode, bit of a double-edged sword. Because
Well, I have access to hard mode, but I lost access to like 4 teams because I had a whole bunch of characters at like 39, which worked, but now they all have to be 55. So I only have my show team now. So yeah. All right, let's go over a little. I want to go over a little overview real quick. Yesterday we caught up to not caught up. We are on content as of yesterday. We did all the post 8 stuff and also finished 8 off yesterday. Um we went and we did a couple of the uptide stories. We did Family Hierarch Ishmael. We did Haishao, Rhodey, and Greg. And I ended stream a little early. That is something I'd like to keep going through at some point, but yeah. How much did you like the whimsy? I was kind of annoyed at having to do a whole nother fucking game mode when I just wanted to catch up. But honestly, like a couple minutes into it, I really I like those kind of game modes. I think they're fun. So I enjoyed it a lot, and I like seeing I like playing those game modes where you get to watch like a character's like growth and getting new skills. I think is pretty cool. And the fact that she got like buffs from each of the sinners, as well as in combat where she got access to where like when she'd use her skills it'd show her and like the sinners up in the corners, right? I thought was a lot of fun. But when we did the fight at the end, even though I had all of her stats easily over 800, and her whatever the red one was, what was red? Ren? Uh, yeah, red. Um, was over like 900. She lost like all of her fucking clashes against the Night Drifter. So he was at 45 SP the entire fucking fight. So I was fighting from the back end the entire fucking time. So it was kind of that was I think that was literally the hardest fight I've had in this game so far was against the Night Drifter. Legitimately. How'd you like the Picard crew? Because I missed it. It was fun. Canto 5 was amazing. It was super fun. Tail rolls are like 80% or something. Yep. Yeah, yeah. She failed like all of her fucking rolls the first couple turns, so she just got her ass beat, and then he was just nothing but head rolls. Seems like a tech thing. Smedge. But yeah, the Picard crew was really cool. Canto 5 was a lot of fun. Canto 5 was great. I think story wise, I think so far after playing through all of it, I think 6 is the one that hit me the hardest. Um so 6 is probably my favorite. Um but I think so far 7 kind of felt like the best done like Kanto cuz like the music and even though the pacing wasn't super great, it was just like overall I felt like the way it was like their kind of ideas were just portrayed so well through 7. So did you max out Z-Tune's stats? They weren't maxed. It was like it was at 827, 824, and 918. I was told 800 was what you needed for the when it was released for like the achievement or whatever, right? So, but no, it wasn't maxed out. So, also, yeah, this shit's bugged as fuck. You can't see any of her passives outside the fights.
Also, it says she doesn't have any skills. She had him in the fight. In the fakest thing thanks to this game. I'm just extra unlucky for whatever reason when it comes to 50-50s. 50-50s can suck my ass. Streamer unluck. Okay, before we start, I just want to add, I did open some of my my boxes. And I grabbed Faust. So, oh yeah, I did once have the banner ID. I did once have Otis, but you know, besides that, it come on, Chad. It mellows out, right? So I have both of those now because I opened up some of the boxes we had. So she looks really cool. I wanna play with her at some point. Let's siphon away from the coin flips, like fucking actually. All right, Chad. Hello, Mems. All right. The final tab I have to make for now. Can I just add it real quick? Hold on, let me pull this up. Using them in unfocused content is yikes. Gross. We have 510. We have over half a megabyte of text documents from just Limbus. Limbus and Distortion Detective, along with Leviathan, because I put those in here. All right. Are we ready? MDE solo when brother, I need to finish this first. What the fuck? Over 3 months. Over 3 months. We left off, we were still in Hongyeon. We were working around dealing with some distortions and stuff. And our Limbus company bus was outside that we used for Walpurgis Nights. Ambush in the dark, here we fucking go. 둥글게 감겨 시작과 끝이 맞닿아 있는 실타래가 있었다.
What was the saying? Shit's fucked, ain't it? 모든 순간은 시실과 날실이 되어 짜여지며 시간은 흐르지 않고 한자리에 엉켜진다. This is weirdly calming music for 자, 읽어봐. being Ryoshu stuff. 뮤슈? 너의 첫울음과 마지막 숨결 사이 모든 순간의 한가운데에서 나는 너를 보고 있다. 아니, 그 글자는 그렇게 요시대라고 읽는 거다. 요슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. Oh, this is gonna be a fucked canto. 돌아오는 방향을 모르겠다면 가장 아팠던 첫 매듭을 더듬어서 그 떨림이 멎는 곳에는 내가 있단다. 오늘이군요. 네, 오늘이네요. 잠깐 떨리면 질문은 하지 말게. 그런 건 스스로의 연구 결과에 자신 없는 범인들이나 It's the 하는 first 행동이잖아. node. I already don't like it. Shit's fucked, ain't it? 말하고 보니 지난번 학회 때 청심환을 한 줌씩 먹고도 3초에 5번씩 손을 떨던 자가 생각나는군. 나 솔직히 좀 꼴사 나왔네. Fuck, what was her name? Marton and Alyssa. Alyssa. Could not stop their hands from shaking with the frequency of 5 oscillations every 3 seconds. 아, 그들이 과연 내가 Oh, this is their voice. This is the first time we've heard it, huh? 적당한 긴장감에 다리 정도는 떨릴지도 모르겠군. 그래도 자네들이 한번 검토해 준 듯 한결. I forgot. Oh, Chad, I'm so sorry. I didn't realize it was these 3 on stream. 나머지 청중들도 이야기 정도는 따라올 테니까. Oh, yes. Truly, the requirements for a researcher. 적어도 지난번처럼 절반 넘게 숙면을 취할 일은 없을 겁니다. Trying to use these for indoors fucking sucks. 그러고 보니 추가 연구를 위한 협조 요청은 왜 여태껏 승인이 안 난 건지 알고 있나? LCA 연구 개발팀에서 계속 관리하고 있거든요. 하던 연구에나 집중하라고. 까다롭게 구는군. 반려한 담당자가 누구인지 아는 게 있나?
It's crazy to me to think that, like, all three of them, Hohenheim, Marton, and Alyssa, like, oh yes, wake up, ready for work today. Let me put on, let me put my ego gear on, because that's my uniform. That's just a crazy thought to me. Oh yes, my my work uniform is equipment made from the minds of mentally unstable humanoids that have turned into monsters. Fantastic. Also rock that shit daily. It's just so funny to think that that's their work uniform. 지난번 학회에서 청심환을 한 줌씩 먹고도 손을 떨던 그 부팀장분이요. Not long work. 치셨던 것에 대한 앙금이 아직 안. 아마 이번 발표가 끝나면 그자도 별말 못하고 Wrist cutter? Alright, buddy. 기존 연구는 이제 더할 나위 없을 정도로 진척되었으니 압류. 아무래도 안 되겠군. 개인적인 호기심을 풀이하기 위한 추가 연구이긴 해도 회사에 이익이 될 연구임에는 틀림이 없네. Ignoring that. 혹시 내가 어제 만든 추가 연구 계획서는 챙겼나? I don't want to like that. I don't want to not like that ID or ego. LCA에서도 승인하지 않고서는 못 빼기겠지. 그건 따로 필요하지 않을 것 같아. 연구실 그 연구에서 성과를 거둔다면 시설실의 전력 효율도 높일 수 있을 걸세. 안 그래도 지금 하고 있는 실험이 워낙 전력을 많이 잡아먹어서 가용 전력이 영 간당간당하지 않아. 연구실 난방기에 쓰는 전력도 아깝다고 다 같이 추위에 떨면서 실험했었죠. 저는 아무튼 계획서는 제가 가져올게요. 팀장님이랑. 지원 요청. 여기는 LCA 부서. 북도 YS 보부근. Help! Help! It's a cold. Yeah. Oh yeah, cold. Yeah. Ah, yes, of course, the code. Oh, yes, very serious. 미안하구나. 그렇게 불필요하게 절단하고 싶진 않았는데. 유감스럽게도 의식을 잃은 것 같으니 대신 전하지. 코드라고 하기에는 너무 거창하고. 이곳에는 일말의 가망조차 남지 않았다. 아마 그렇게 말하고 싶었을 거야. A good deal of time had passed since we'd said our heartfelt farewells to Jia Zichun, yet we still remain stuck in Hongyan. 오늘 출발하는 거 맞냐? 날짜 헷갈린 거 아니고? 그건 아닌데. 베르길리우스 씨랑 파일럿 씨를 데리고 오신다던 소드 씨까지 늦으시네요. Man, every time I see Pilot's name show up, I just keep remembering Heathcliff saying, "Have you finally lost the plot?" Like I keep removing the I in my head. 홍원 밖으로 이어지는 직통도로가 코앞이다. 소드 그자가 트럭을 타고 이 장소까지 모이라는 메모를 휘갈겨 쓰고 간 것을 볼 때 그랬으면 좋겠네요.
대관원에서 나올 때 문지기 분들이 몇 시에 돌아오는지 물어보더라니까요. 에? 저희가 아예 홍원의 정식 거주민이 된 줄 아시더라고요. Yeah, when you guys coming back, it's not like you're leaving ever. 그럴만하지. 지난번부터 계속 떠난다면서 잔치상도 성대하게 2차례나 얻어먹었는데 계속 안 가고 미적지근하게 있기만 하니까. 그러니까 Not gonna lie. 베르가 의미심장하게 등장해서 다음 장소로 갈 시간입니다, 단테. 하고 말해줬잖아. Dante. Wait, say it goes. 그러니까 이때쯤이면 항상 베르가 의미심장하게 등장해서 다음 장소로 갈 시간입니다, 단테. 하고 말해줬잖아. 카론의 매피 출발할게 부릉부릉 하는 말도 못 들은 지 너무 오래됐고. 카론의 매피 출발할게 부릉부릉 하는 말도 못 들은 지 너무 오래됐고. That's so cute. 베르길리우스님이 지금처럼 오랫동안 저희를 떠났을 때가 있었나요? 계약 위반에 따른 추가적인 업무 배정이 있었던 것이 원인일 수 있으나 그것을 고려하더라도 부재 기간이 길어지고 있다. 설마 저희를 도와주신 일 때문에 아직도... 그렇지는 않습니다. 당시의 계약 위반 사항으로 인한 징계가 남아있는 것은 사실이지만 H사에서 할 수 있는 LCC와의 업무는 가시춘 씨가 가주가 된 직후에 모두 마무리되었죠. 다른 이유는 짐작가는 바가 없구려. 이번에도 같은 일로 자리를 비우신 걸까요? Everyone turned to look at Faust. 베르길리우스 씨가 자리를 비우는 이유에 대해서 아직 여러분에게 공유되지 Alright. 않은 정보는 그 양반이 자기 목적지를 밝힐 리가 있겠어? 우리한테 맨날 어디 가야만 한다고 말하지. 맞소! 만날 카론군과 둘만 아이스크림 먹으러 가고. Dawn, that was literally months ago. Dawn, it has been months since we were in U-Corp. Dawn, it's been months. Get over it. We're not getting the ice cream. It's not happening. 혹시 구역을 순회하면서 그곳의 특산물을 모조리 섭렵하고 돌아오는 것은? 이게 무슨 맛집 탐방 모임도 아니고 그딴 이유겠냐? 저희의 길을 안내해주는 것과 별개로 베르길리우스 씨에게도 가야 할 자신의 길이 있을 뿐이겠죠. I've got no idea what his path would even look like. We're only here to follow the journey as guided by Virgilius. We know neither the path he has walked nor the path he seeks to walk. I wonder if he'll ever share his history with us one day. 길잡이야 껄핏하면 자리를 비우니까 그렇다 쳐도 소드는 왜 안 오는 건데?
worried about how they'd handle Dawn post Kanto 7. I'd like to see more of her, like, serious side come out every now and then, honestly. Because I thought that was very interesting in, one of the 7, like, the 7 intervalos, where, like, Ryoshu tells her to do something, and Dawn tells her no, she's not gonna do it. And that, to stop asking. And it kind of pisses Ryoshu off. So I'd like to see more of, like, more of that, honestly. But, yeah. Get serious during 8. I'm gonna be completely honest with you. The only thing I remember of Dawn while within H Corp, out of literally any of it, was in the Intervalo when she let Sinclair stand up by himself and then begged Sao to not tell Virgilius that it was her idea this time, that it was Sinclair instead. That's the only part I remember. 늦어도 우리가 늦었지. 자기가 지각해서 우리를 이렇게 내버려 You should read the 둔다고? observation logs of the giant rose. I should. I also need to I need to read the observation logs of Grandma. 작전에 변경점이라도 생긴 건 아닐까? 보통 작전 중 연락이 두절되는 이유는 변경이 아니라 변수 때문일 가능성이 높지. Can they using a blood bag for the... Oh, yeah. Yeah. That's true. As if to prove Otis right, someone forcefully yanks the truck's door open. 자기 어떻게... Oh, God! Soud stumbled into the truck, short of breath. She was bleeding and covered in wounds, both minor and serious. Her eyes glistened with wild anxiety. I'm gonna shake you. A broken histo hung from her waist. It was impossible not to notice the still fresh gashes and wounds on her. The first thing that caught my attention, however, was the stump. You know, depending on how she decides to fix that, her and Greg can be the new comedy duo. Was the stump right where her left arm used to be? There's a very funny German saying that translates extremely poorly, sadly. Oh? Hello? Already? Really can't catch a break? She's not going to be able to catch much with that left hand anyway. Sorry. That situation would have been gold. A rip. 지금 바로 전투를 준비해 주세요. 저는 보다시피 더 이상 작전을 수행할 수 없는 상황이라. 여러분. Soud collapsed to the floor before we even had the chance to ask her if she was okay or what had happened to her arm. 클로오스 씨와 접선한 직후 기습을 당했어요.
머지않아 이곳까지 올 거예요. Where once her resolve had not faltered even in the face of death, a grave look of despair now filled her eyes. 습격 인원은 둘. 한 명은 베르길리우스님이 맡고 있었고, 저는 Huh? Two? One of them kept Virgilius fucking busy? Okay. Color returned to Rhodia's face upon hearing Virgilius's name. 그러면 벌써 베르가 다 처리하고 여기로 오는 중인 거 아닐까? 아닐 거예요. 카론을 붙잡고 도망치던 팔이 통째로 날아가서 제가 끝까지 놓지 말아야 했는데. 카론군을 놓쳤다니 그게 무슨... Soud grimaced, her expression an amalgamation of guilt and confusion. It was a far cry from her usual collected self. 혹시 카론님이 인질로 붙잡히신 건가요? 네. 카론이 그자들에게 붙잡히는 걸 막을 수 없었어요. 파일럿이는요? 상처가 깊지만 의식은 마지막까지 남아 있었어요. 우선 전투부터 준비하죠. 적어도 목표는 명확하군요. 쫓아온 습격자를 처리한 뒤 카론을 구하면 될 것 같습니다, 관리자님. 어쩌면 이 습격이 끝이 아닐지도 몰라요. 아까 A sudden buzz of white noise breaks through the truck's silence. Soud froze up, staring at the radio speaker. Gregor was the first to act in her place. 여기는 LCB. 상황 전파를 한다. 본사 연구소가 연구소? 습격을 사랑하는 우리 딸 그동안 잘 지냈어? Time for Canto 9 release because the trailers, yep. 집으로 돌아와야 하지 않겠니? Utter silence descends as a kindly calling cuts off the blood-curdling scream from the other side. The voice that came through the radio was nothing short of affectionate, and it was easy to guess who the daughter was. 시계, 거미줄이 쳐졌다. 피할 수 없는 길에 근사하게도 늘어놓았군. That's when I recalled something Li Heng had mentioned, the House of Spiders. Thinking back to how intensely Ryoshi reacted then. 그럴 리가. 그놈은 스쳐가는 과외 선생들 중 하나였을 뿐이다. 그럼 도대체 누가... 다른 것도 아니고 본사잖아요.
도착했어요. 본사는 침입자들이 원한다고 막무가내로 들어올 수 있는 장소가 아니에요. 그곳에 무단 침입이라니 생각조차 해본 적 없어서. What now? Usually I would use my intuition to choose the best course of action and lead the sinners during a mission. But who would have thought the HQ, which was meant to brief us about the mission in the first place, would come under attack, especially while we were left without a guide. 그래. 그들이 날 직접 찾아올 리가 없지. 거미줄을 쳐놓으면 먹이는 알아서 걸려들기 마련이니. The plume of cigarette smoke lingered for a moment before scattering into the air. When I looked at Ryoshi's face, what I saw was an expression of strange euphoria. 묘슈 씨, 혹시 당신에게는 이 모든 상황이 그저 재밌는 일에 지나지 않는 건가요? Sao shot an incredulous look at Ryoshu, who was nonchalantly puffing the rest of her cigarette to ash. 그래. 그토록 고대하던 시간이 두근거리는 게 당연하지 않나? 그런... What the fuck? 하지만 착각하지 마라. 유희에 대한 기대와 진심은 별개의 영역. 나는 단 한순간도 맡은 일을 유쾌하게 즐길지언정 가볍게 여긴 적이 없다. 이전에도 지금도. I'm so confused. 곧 이곳까지 올 거라 했지. 버스 기사를 데려간 놈도. 카론 씨한테 무슨 일이라도 생기면 붉은 시선님을 볼 면목이 없어요. 대화가 안 되는군. 거미들이 버스 기사를 건드리진 않을 거다. 버스 기사는 커다란 먹잇감을 낳기 위한 미끼일 뿐. 그러니 볼썽사납게 떨지 말고 세팅이나 하도록. She hasn't acronymed a single time. 네? 이 트럭의 뒷문. 지금 당장 본사 연구소로 연결할 수 있는 건가? 잠시만요. 본사로 직행하는 뒷문 포탈을 이용하려면 좌표에 맞는 보안 코드를 확인해야 해서. 곧 내 놈을 쫓아올 녀석을 상대하고 들어가면 딱 맞겠군. As Sao navigated through the vehicle's machinery with her remaining arm, the sinners all began to keep watch on their surroundings, weapons at the ready. 네, 본사로 가도 괜찮은 거 맞나요? 함정에 제 발로 들어가는 기분인데. 차라리 대관원에 도움을 요청하는 건 어떨까요? 방법은 될 수 있겠지. 하지만 본사가 엮인 이상 친분이 있다 해도 날개의 손을 빌려 해결했다간 관리자님 어떻게 하시겠습니까? It wasn't hard to intuit.
into it that Ryoshu's turn had arrived, giving her evident excitement. If so, the back door leading to the HQ, which Ryoshu intends to use, should be the path we're meant to take this time. 각오하는 게 좋을 거다. 이 앞은 분명 나락일 것이고. Alright, I am intrigued. 나락은 언제나 기다리고 있던 게 있었으니. 천장의 소리. 아무래도 습격자가 차량. 이거 부서지기 전에 일단 넓은 곳으로 나가는 게 낫지 않겠냐? 아니요. 이 트럭은 피사의 특이점이 적용되어 있다고 했잖아요. 안전한 건 맞지? 지금 천장에 살짝 금 간 것 같지 않아? 네? 그럴 리가. 분명 탄성이 강해서 어지간한 힘에는 휘기만 할 텐데. 차량 이동 장치 외벽에 피사의 특이점이 적용된 것은 맞습니다. 그래서 트럭은 밖에서 볼 때보다 안이 넓고, 다만 피사에서 저희가 탑승했던 실험 모델과 달리 이 차량은 비포팀의 원활한 배치를 목적으로 운영되는 충분한 성능을 위해서는 언제나 그에 걸맞은 값이 들고, 그렇지 않은 제품은 특이점이라 한들 파괴될 수 있다는 겁니다. 싸구려라는 거네. 그렇다면 거미집의 아비는 아니군. 아비 중 한 명이었다면 이 정도 벽은 첫 소음과 함께 박살냈을 테지. Nurse fathers from the House of Spiders. 처음부터 강한 놈이 나타나는 건 너무 단조로운 전개일 테니. Alright, dude. She seems so happy. 혹시 지난번 뇌횡이라는 자가 말했던 사담은 상황이 끝난 뒤에 해도 늦지 않다. 관리자님, 곧 천장 부분이 파괴될 것 같습니다. Okay. You look very uninteresting. Though we were readying ourselves to secure the intruder the moment he stepped inside, we had to immediately backtrack on that idea when we saw who he was carrying. 카론, 너의 시간이랐을 뿐 숨은 완전히 붙어 있습니다. 일부러 저자의 팔만 잘라내고 예상대로 동료들에게 도움을 구하기 위해 온 것을 보니 반응을 지켜본 것은 옳은 판단이었던 것 같군요. Brother, would you like to speak up? The intruder continued, glancing towards Saud. As if in response to that, Ryoshu placed her hand on her scabbard. 버퀸. 버스 기사가 다칠 BD 일은 없을 okay. 테니. 그러니 시계. 네? 그게 무슨... 요시 씨! Ryoshu ignored Sinclair and rushed toward the intruder, her scabbard cleaving through the air. 막았나?
인질은 신경도 쓰지 않으시는 겁니까? 내 놈들이 죽게 둘 리 없지. 인질의 목숨으로 붉은 길잡이의 분노를 살 계획은 없을 테니. Like Ryoshi said, the intruder was only defending himself against her strikes, without harming Charon. Just as the other sinners were stepping up to join the assault. 전투의 예법을 다하기 위해 한 분씩 상대해드리려 했습니다만 스승님이 올 때까지 이 자를 넘겨줘서는 안 되는 상황인지라. What the fuck is that? The intruder gestured with his hand, and strange, bizarre things dropped through the ceiling with a thump. 필요한 무기를 사용해야겠군요. 저건 뒤틀림이나. 저 자식이 말한 그 스승이란 놈 특색날이 분명 카론군이 붙잡혀서 제대로 싸우지 못하고 있는 것이라 생각한다네. 카론을 구해서 본사도 어디든 도망치기만 해도 당장 할 수 있는 건 그게 최선인 것 같긴 하네요. Interesting. Artwork. Ah, great. It is the fucking ring. All right. Go, my high shelf. 먹을 콱 물어버리자고. 저 해충들 도려내라. I didn't see what that buff was. 이 거리는 충분해. 너한테. 지금 They're happy to be here, sure. Oh my god, he didn't stagger. 이 거리는 충분해. 너한테. 지금 멀겠지만. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Two at the same time. Ew, 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 that's gross. Ugh. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 무슨 술술해. 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Enjoy the ads, chat. 먹을 콱 물어버리자고. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Have a hella HP. It's not just hella HP, it's fucking red coins galore.
놀랐어? 500 red coins. Have fun, Corey. A ton of damage, yeah. Fucking Ishmael getting fucking tapped by a single skill is crazy. 일기당천. 토끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. Yeah, nice buff, buddy. 묘야. 길을 열어. 이 정도 탕류의 허덕이나. It's funny. 1 coin skill is cool. 이 거리면 충분해. 너한테 조금 멀겠지만. Those guys were pretty fucking strong for mooks that were on level. No, they were under level, some of my guys. Because some of my guys are at 60. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍루가 무얼 바꾸었는지를. 잠시 같이 걸을 텐가. 네 목적지는 어디지? I think I might need to start looking at Ryoshu IDs. 잠시 같이 걸을 텐가. 어디서 뱀 기어가는 소리 들리지 않아? 내 명을 들은 시비수 결집이다. I just went from 55, 58 at the moment. Oh god. Wait, what the fuck? Is that guy's name really Lucio? What the fuck? Yeah, god damn. Okay, also yeah, this is a banger. 내 등 뒤에서 벗어나는 건 그다지 옳은 선택은 아닐 텐데. God damn it. Our team has, you give me a minute. Hostage situation. I like how she's the only one who doesn't care. La Spada di Palermo. La Spada di Palermo?
Sahar mentioned. God damn it. Paradise Lost. He looks sick, by the way. Oh, is this the big move? Okay, now hold on. You're taking that one. Give me that. 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자 누구 하나 살려내지 마라. 훌륭합니다. 내 뒤. 아직 고쳐야 할 잔. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Oh, my high shell. That is so cool that like they're like actively dueling, so that's why like he gets to hit her back. That's actually such a sick mechanic. 일기당천. 그게 아닙니다. Ow. 제 자세를 보고 다시 해보십시오. 허술하긴. 뱀으로 꿰뚫어라. Oh, my high shell pack. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 사여. 짐승. Ow. 모든 것에 견뎠어. 이때 결투에서 팔레르모를 일으킨 제가 유리합니다. Oh. Oh God.
The severed tendon stacks, bro. Alright, hold up. 불가 위야 막아내지 못하다. 내 뒤로. 물론고 Just gotta lower his sanity gauge as much as I can. 한눈 팔지 마세요. 맨날은 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. And it's back to full. Oh, this is gonna hurt. 참느라 목이 빠지는 줄 알았네. 차축이야. 기껏 결정 영화. 내 뒤로. 결정 영화. 모든 낭비를 생각하면 There goes Homeler. 또한 내가 걸어야만 하는 길이겠지. She still has the tendon for one more turn, right? Yeah. The fact that all three of these guys are still... Oh, did he summon more? Yeah, unlucky. Could die, I see.
think we gotta just focus him down this turn, honestly. I gotta stop that one. I'm gonna let both of those go through though. Yeah, I thought maybe I hadn't killed them, so I was kinda curious. Is she gonna die? We're good. Yeah, I gotta use something else, man, because that extra attack is actually fucking me here. Nice. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Just gonna focus them down here, I think. Yeah. Huge. 뒷문이 있는 쪽을 저쪽에 빼앗겼어요. 이러면 포탈이 열려도 It's a fight too. 상황은 똑같아. 저자를 처리하고. 진짜 더 몰아붙여야 하는데. Despite Ryoshi's assurance, the sinners did not share her confidence that no harm would be done to Charon. So they were confined to fending off the animated corpses, unable to fight aggressively. Ryoshi was the only one unfazed enough to raise her sword against the assailant in this cramped battlefield. 미련한 새끼. 팔을 더 직선으로 뻗으라고. 도대체 몇 번을 말해야 알아쳐먹지? 그거 맞았다고 엄살은. 일어나. 안 일어나? 뭐? 꼴불견같이 굴지 말고 다시 검 잡아. 똑바로 구워. 그래, 할 수 있잖아. 한 번만 더 엄살 부리면 그때는 머리카락을 다 뜯어버릴 거니까. 너 이 검술에 대해 알고 있군. 그렇습니다. 팔레르, 저 또한 그 검술을 배웠기에.
발렌치나. 매번 술에 쩔어있는 그놈에게 배웠나? 그런 저속한 단어로 그분을 욕보이지 마시게. 당신의 검술과 한없이 닮아질 때까지 단련하라. 이제 제 팔레르모는 거미집에 있던 과거의 당신과 비슷한 수준에 도달했습니다. 검술을 배워 이해하는 것도 아니고 그저 날 베껴내려 했다. 라. 그깟 흉내내기를 위해 시간을 할애하다니. 모방뿐이라면 검을 쥔 손목의 각도, 두 발의 간격, 검의 무게 중심. 왜 처맞을 걸 알면서도 자세가 자꾸 달라지니? 같지 않은 대가리 쓰지 말고 See, you should have a cheat. 알려준 I see. 방법대로만 해. 외운 것만 빼먹지 런치야? 말고 그냥 움직이라고. 하루라도 빨리 네가 모든 것을 베어내는 검으로 완성되어야 언제 무너질지 모르는 외줄타기 같은 검술. 너도 저기 있는 인형과 다를 게 없군. 태엽 인형이어도 상관없습니다. 당신 또한 팔레르모를 제대로 기억도 구사도 전한 제 필요성을 다시금 납득하고 있습니다. 같은 자세를 1000번, 안 되면 10,000번을 반복해서라도 당신이 배운 모든 자세를 완벽히 구현할 수 있어야만 당신만을 위한 완벽한 교본이 될 수 있을 테니. 내 놈 같은 애새끼 학습지 교본은 필요 없다면? 거절은 의미가 없습니다. 제 교본으로서의 역할은 이미 시작되었으니까요. 그렇다면 나만의 예술로 형체조차 남지 않게 갈라버려야겠군. 아씨, 눈이 다시 아작난 걸 보니까 여기 내가 말했잖니, 루치오. I am looking, but not respectfully. Keep it in his pants? Huh? What do you mean I can't keep it in my pants? I keep the camera above the desk for a reason. 너는 몇 년을 더 노력해도 우리 요시대 따라잡으려면 한참 남았다고. A man staggered a little, his head jerking to the side from the impact of the blow. 어때? 직접 보니까 느껴지지 않니? 지금 네 수준이 얼마나 형편없는지. 이래서 전쟁도 못 겪어본 것들은
한눈만 팔아도 모가지가 터져버리는 곳에서 진창 굴러봐야 강자를 상대할 때는 힘으로 맞서지 말고 칼끝을 걸어 공격을 흘려보내라고 내가 몇 번이나 강조했잖아. 다수를 상대할 때는 자세를 낮추고 궤적을 가로로 크게 휘두르라고도. 구석에서 한 놈씩 불러들이게 위치 선정을 하라고도 했는데. 우리 요시대가 하나라도 더 내가 가르친 걸 A smoke 떠올리려면 war, motherfucker. Yeah. 죄송합니다, 스승님. 그래도 이거 챙기라는 명령은 잘 들었네. Hatred thick in her voice, Ryoshu hissed the thumb nurse father under her breath as she shifted into a blade drawing stance. Why? Then why don't they have a second smoke war? They had a mist war instead. 역시 못 보던 사이에 자세가 개판이 됐던데. 검을 그딴 식으로 쥐는 걸 보니 한숨도 안 나오네. 그래도 간만에 제외니까 기본 예의 정도는 차려줄게. 옛날처럼 뺨따기를 쳐 맞아야 정신 차릴 나이는 지났잖아. 티켓이라. 날 아직도 그렇게 부르는 걸 보아하니 내 놈도 여전히 그 구렁텅이에서 벗어나지 못했나 보군. I love Ryoshu, man. She's awesome. 니노? 지금 나한테 Seeing a sudden presence outside, the so-called thumb nurse father snatched Charon into her arms and swiftly assumed a fighting stance. Oh. He looks pissed. Oh. Oh, let's go. 이번 일에 대해서는 미안하다는 말을 전해야겠군요, 관리자 단테. What the fuck? He apologized? 저의 개인적인 일과 과거에 다 풀어내지 못했던 것이 남아 있었던지라 생각보다 돌아오는 것이 늦었습니다. I know at least part of it is probably just, you know, honorifics because whatever, but like at the same time, it's really cool because it does kind of feel like Virgilius is like treating Dante like an actual coworker and not like talking down to him constantly. 상처가 저들에게 입은 상처는 아니니 쓸데없는 걱정은 하지 말도록. 공교롭게도 저들과 대치하기 전에 골치 아픈 일에 휘말렸을 뿐이다. 죄송합니다, 붉은 시선님. 제가 끝까지 지켰어요. I wonder why.
Saud's voice trembled as she apologized profusely to Virgilius. 아니, 내가 저놈을 제대로 붙잡아두지 못했기 때문에 하필 팔이 잘렸나. 상처가 점점 벌어지고 있군. 상황이 종료되면 Virgilius met the thumb nurse father's gaze head on. God, the music is so good. 겉으로는 명예를 앞세워도 비겁한 수단 없이는 제대로 된 임무를 수행하지 못하는 손가락. 본사연구소가 습격당했다는 연락을 받은 동시에 당신들이 나타났다는 건 엔질이라는 고전적인 방법을 써서라도 나를 어떻게든 묶어두겠다는 건가? 그 반응 역시 내가 제대로 찾았네. 이게 당신의 케이크였어. 티켓 기억나니? 네가 교양 없이 입가에 크림을 덕지덕지 묻히면서 처먹었던 그날. 그 더러운 꼬라지로 내 앞에서 웃고 있으면 케이크를 바닥에 쳐박고 싶어지니까. 케이크가 아무리 달콤하고 맛있어도 내 앞에서 안달난 티 내지 말라고. 내가 말했잖아, 티켓. 자꾸 질 거면 내가 눈치 못 채게. 표정과 지랄하지 말고 똑바로 말해. 이유가 뭐야? 아니. 그냥 말하지 마. 계속 그렇게 입 다물고 있어봐. 직접 찾아서 버릴 테니까. 내가 이 눈으로 너 하나 못 막을 것 같아? 글쎄, 발렌치나, 네가 그 눈을 얼마나 신뢰하고 있는지는 모르겠다만 반쪽짜리가 된 그 유물로는 A trickle of blood has begun dribbling down the intruder's cheek from her covered eye. 아, 이거? But she grinned without a care. 티켓이랑 가까워지니까 욱신거리기 시작했지. I have something to say, but I don't think I'll say it. I think I'll leave that to myself. 하지만 곧 괜찮아질 거야. 티켓은 이제 여길 떠날 거거든. 내 놈, 날 죽이는 게 목적이 아니군. 근데 이 새끼 아까부터 자꾸 건방지게 꼬박꼬박. The woman seemed to be having a hard time holding her hand back from striking Ryoshu. But after a few deep breaths, she visibly relaxed and continued on. 그걸 알면
뒷문이 열리는 대로 여기서 꺼져. 다른 아비들이 기다리고 있으니까 거기 가선 예의 있게 굴고. 아, 머릿속이 뒤죽박죽이라 바로바로 떠올리기 힘들 텐데. 잠깐만요. 그냥 보내줄 생각이라면 당장 아가리. Thumb Nurse Father muttered viciously. 나는 버릇없이 주제도 모르는 게 끼어드는 걸 제일 싫어해. 티켓. 그렇다면 그래? 뭐 그럼 다 보내도 괜찮겠네. Aww. Ryosho thinks of us as her friends. So cute. 먹잇감들이 알아서 날아오겠다는데 굳이 막을 이유는 없으니까. Her eye fixed intently on Virgilius. The Thumb Nurse Father slowly backed away from the back door and opened the way for us. 망설이지 마십시오, 단테. 당신이 수감자들을 데리고 가야 할 길은 그쪽입니다. Virgilius continued coldly, as though he was reading my mind. 오히려 당신이 저자의 뜻대로 뒷문을 통해 가는 게 카론을 위한 일일 것입니다. 이건 저만을 묶기 위한 상황이고 저건 당신과 4번 수감자를 부르기 위한 상황이니 말이죠. 그 말대로야. 쳐놓은 거미줄에 붉은 기껏 엮어둔 그물이 다 끊어지면 곤란하지. 본사까지의 포탈 전개 거의 끝났어요. You good, Sin? Make myself a cup of coffee, enjoy. 그런데 이건 도대체 보안이 무너진 뒷문을 통해 침입한 것인가? 본사 연구소와 연결됐어요. 따라올 텐가? 파우스트가 가면 이 뒷문 조정기의 사용법을 숙지한 사람이 저밖에 남지 않아요. 저는 베르길리우스님이 카론을 구출할 때까지 남겠습니다. 그럼 먼저 가지. As always, Ryoshu did not prolong the conversation. She did not bother to impart even a quick goodbye, as she walked into the shadows that awaited us beyond the corridor. I gave Saud a nod in her stead. 단테. 4번 수감자의 실은 팽팽하게 당겨져 있습니다. 언제 끊어져도 이상하지 않으면서 동시에 어떤 날붙이보다도 예리해 닿는 것을 끊어버릴 수 있다는 점을 명심하시길. The fourth sinner's thread is pulled tautly. It is precariously close to snapping,
but it is also sharper than any blade, that it might sever all that it comes into contact with. You must remember that. Interesting. We have no coffee grains. It is a sad day. Need you to lock in for this one, Dante. What kind of thread is Virgilius talking about? Snapping, severing. I wasn't yet sure what exactly he was referring to, but I replied, absent-mindedly rubbing the area where the chains that connected me to the sinners had burst out of. 가시죠. With Virgilius's words hanging heavily over us, we made our way into the back door connected to the HQ research facility. 이렇게 쉽게 통과하리라고는 상상도 못했는데. 세가들에게 은자를 풀어야겠어요. 이런 경사스러운 날에는 조금 풀어줘도 괜찮겠죠. Oh, that's cool. Alright, hold up. Chat, what's a good Ryoshu ID? There's the Mao branch one, right? A Mao Ryoshu. Drifter is the one I'm currently using. I don't like her using skill 1. It's really fucking annoying when bosses have the defense skills that activate. So like during that fight, that was a big pain in my ass for the cause like she got hit with tendon because she's skill 1 on someone else attacking before other units could clash with the guard. Good. Yeah. I think I might still take her up because, again, I don't really like how Drifting Blade works. And I'm not quite sure I can get Mao Branch up in time, so... Don't have access to that one, unfortunately. Yeah.
300 shards is kind of a big ask. Actually, it's not even a big ask. It's just not gonna happen because like unless I Giga farmed out Mirror Dungeon to be level 120 for like next Wednesday. I think that's the only way that's happening. I don't have any fucking tickets. Like EXP tickets. I don't really want to use a fucking yeah, I've got no, I don't. I keep thinking yes. The answer is no because it's 39. So no. He's like half leveled. With him. Like, I could use one of these to take her to 60, but like... Alright, well, we'll just try to stick with it for now, but we'll see. So... yeah, I might level contempt the Encorbigo one, honestly. I think that'll probably be what I do. LC 부서입니다. 야, 이건 Just one stage. There was a lot of story for that stage. The sight that greeted us was nothing like what we remembered from our last visit for the regular checkup. And then I was looking to see if there was another Ryoshu ID I could use, and I might be leveling Ncorp Contempt. And Ecos, well, at least they're out of the pool. 본사 쪽에서 제압하는 중이거나 But also sorry. 적어도 교전이 진행 중일 거라 예상했는데. Yet there was nobody left standing, much less making a run for it. Oh, we could see where bodies slumped along the floor, filling the corridor in motionless silence. 이렇게까지 처참하게 당했을 줄은 예상 못했는데. 파우스트 씨, LCE의 전투 가능한 인원의 비율이 어떻게 되는지 아시나요? LCE는 다른 연구 부서에 비해 전투 테스트 및 실험 빈도가 잦습니다. 그렇기에 직원 대다수가 기본적인 전투 훈련을 이수한 뒤 입사했습니다. So you're trying to... I'm using Drifting Blade right now, the new one. I was thinking about switching to the Ncorp, the Contempt one. Contempt Awe. The one that Juan was using at like 8-32. One with the gaze. So Drifting Blade. I don't like her auto-activating skill 1 thing.
It's like my favorite part. Well, on the Lucio guy, right? She auto-activated it into the counter, which she lost because she didn't have time to ramp up, right? So she immediately lost that, which then got Tendon Slash on her. So then she was debuffed the entire fight. But I needed to use that first character to against him because it was one of the like better options for clashing against the boss. So like I would have rather her just not do that, preferably. Corey, I'll make sure to end stream early today so we can play some ranked League of Legends. Uh-huh. 착용하고 있는 에고 장비 또한 전투에서 충분한 성과를 거둘 수 있는 수준으로 계획적인 급습을 원활히 대비할 수는 없었던 것으로 보이는군요. 실험실 속 샌님들이 거미들이 뛰어다니는 실전을 막아낼 수 있을 리가. Is that a new sprite with her hand in her pocket? You better be caught up before you sleep? That's not happening. Maybe before you wake up. You have 2 hours? Chop chop. Alright, Ray, can you send me your PayPal real quick? I'm gonna send you enough money to go buy like 6 5-hour energies so you can make it until 10 a.m. when I end stream. The memories come flooding back. Researchers jotting down our checkup results on piles of paper, and Hohenheim with his droopy, tired eyes leafing through the files. Brudge. We barely exchanged goodbyes when he rounded up the burnt-out lab staff, who were already pulling the hair out from the sheer level of stress, to oversee another experiment in progress. 신원을 파악할 수 없는 시체를 세고 확인했으나 신장이나 복장 등을 고려하였을 때 호에 Zero Sleep ADHD demon. Hey Ray, can you go beat the current closest Versusia solo attempt at 5% real quick? With a glum look in his eyes, Gregor examined the bodies strewn across the floor. 32구의 시체 중 26구의 시체가 동일한 외상을 보유하고 있습니다. Is this an hexasolo? Fuck you mean? On Dario's life, I believe the next one will work. 공통적으로 흉부 중앙, 심장이 있는 위치에 나선형의 관통상이 있으며 흉기는 시체들의 손에 쥐어진 나선과 유사한 물체로 추정됩니다. 관리자님. 이 나선 이분들이 스스로 뽑아낸 것 같아요. 부드럽고. Ryoshu cast her gaze down, quietly eyeing her palm. From the cryptic words and the contemplative look on her face, I could easily guess that she was taking a trip through the shadows of her past, touching an invisible object with her palm and feeling its texture in search of something that should have been there in her hands. I've been through enough to know that we would be revisiting her past together. However, what I witnessed was completely different from the memories of the sinners I'd seen so far. The vision I saw was completely fragmented.
as if a blade had cut up her memories into pieces. Watching a stream? What the? Add in a minute, chat. Within Ryoshu's memories, something did indeed rest in her palm. However, I couldn't even make out whether its hue was closer to black or white. Was it some kind of food, a weapon, or something else entirely? Even the expression that crossed her face when she saw it and the words that spilled from her lips in that moment escaped me. One thing I saw for sure, though, was the person who, in all likelihood, had given it to her. Oh fuck. Chat. I'm gonna go take a piss.
fucking Chinese censorship. Alright. Is that the one thing I saw for sure, though, was that the person who, in all likelihood, had given it to her was letting out a lazy puff of smoke swirling into the air, watching Ryoshu's reaction in complete ease. I gazed back upon the cryptic scenes of Ryoshu's memory that flashed before my eyes. 기억나는 건 이름뿐이군. 시계, 너도 들여다봤듯이 순서도 모습도 제각각 엉켜있지. 그러니 나는 기억에 대해 설명할 수 있는 것이 없다. 상황 파악은 어느 정도 된 것 같군. 외부의 침입과 함께 환상체나 뒤틀림 최종들이 동시다발적으로 탈출하는 상황이다. 와, 그건 진짜 상상도 하기 싫은데. 침입자들을 상대하면서 탈출... 그래. 그리고 우리는 지금 Otis wasted no time to deliver the conclusion that'd kill everyone's morale. 순서대로 나열하자면 1차적으로 이곳 LC 부사가 정체불명의 세력의 기습을 받았다. 연구원들을 살해한 무기는 일정한 딸, 나를 보렴. 가장 긴 궤적을 그리는 직선의 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 작은 틈새로 목숨을 앗아가는 무기를 사용할 땐 말이지. 나를 보렴. 다한 것을 으깨버리는 유연한 무기를 사용할 땐 말이지. 그놈답게 엉켜있군. 어떤 무기들이 쓰였는지 파악하기도. Ryoshu whipped her hair back, furrowing her brows in 최소 annoyance. 3개 이상의 무기를 능숙하게 사용하는 자라고 봐야 되겠군. 다시 이어서 말하자면 침입자들의 기습은 예측할 새도 없이 순식간에 수행되었고 LC에서는 제대로 된 주목해야 하는 사실은 여기에 있다. 이들이 환상체의 격리실 문을 개방한 것은 습격이 She is 성공적으로 quite 진행된 up front right now. 이상하긴 하네요. 보통은 그 반대로 하려고 하겠죠. 먼저 격리실 문을 개방시켜서 상황을 혼잡스럽게 만들고 나면 그래. 일반적으로 할 법한 전략은 아니지. 이런 변칙적인 수를 둔 이유는 두 가지 정도. 첫 번째로는 이들은 양동작전 따위가 필요 없을 정도의 실력자라는 것. 트럭에서 카론 씨를 붙잡은 그자 정도의 실력을 갖춘 이들이 여럿일 수도. 두 번째는 일종의 후속 대처를 위해 일부러 환상체를 탈출시켰을 가능성이다. 후속 대처? 혹 그들이 습격했다는 사실을 숨기기 위해서라는 말인 겐가?
위정책은 가능성이 낮다. 시체를 집어먹는 환상체가 있었다면 모를까. 이렇게 좀 더 타당한 건 우리와 같이 후속으로 진입할 본사의 지원군을 지연시키려는 목적이 있을 거다. 시간을 끈다는 건 그렇군요. 뭘 찾고 있나 보죠? 그래. 분명한 표적을 갖고 침입했을 가능성이 높다. 저들이 찾는 것이 이곳 어딘가에 있다는 거겠군요. 찾는데 오랜 시간이 소요되는 것이어서 서둘러야겠어. Oh, Jesus Christ. 필두 출진. 이상이요. 행색이 이상하나 그럼에도 이상이요. 내가 맞소. 불가 위협. 시비수에게 명한다. 막아내지 못하게. 이 앞에 숨지는 자 이상이요. 누구 하나 살려. 내 뒤. 합공창. 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 어머, 놀랐어? Please pick up. Look at all these pecatulas. 목을 떨궈주마. 내 뒤. The music is very good, but also I'm just kind of thinking about the cancer. Agonizing cries, pandemonium, two of Buddhism's hells. Oh, great! Awesome! 내 뒤. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 어지러지랄 테지. Buddhist hell, just where I wanted to be. Hip hip hooray!
You want translations? Yeah, sure. 태풍. 뱀으로 꿰뚫어라. 저 해충들을 이거리면 충분해. 도려내라. 너한텐 조금 멀겠지만. 사요. 짐승. 아차! 하나 넘고 둘 넘고 흩어져. 찾지 못하리. 최근엔 좋았어요. 시간 끌 것 없이 모두를 지워버리죠. 태풍. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 또 한 줄. 한 줄. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 홍로가 무얼 바꾸었는지를. 길이 같으니 거들어주지. That's really sweet of you guys to think that I'd actually be caught up in anything less than 12 hours though. I do really appreciate the sentiment. Just want you guys to know. 시간 끌 것 없이 다시의 이상을 모두를 지워버리죠. 호위 이상이요. 내 뒤. 하나 넘고 꺾고 제쳐라. Very reasonable stream schedule. Alright, buddy. Holy fuck, roll more than one head side. My god. 시간 끌 것 없이 시비수에게 명한다. 모두를 이야기 지워버리죠. 숨지는 자 누구 하나 살려 보내지 마라. 뱀으로 꿰뚫어라. 저 해충들을 이거리면 구해내라. 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 사요. 짐승. 아차! 이거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Ow. 사정없이 몰아칠 텐. 최근엔 좋았어요.
Do you really all? Do you really like actually? 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 내 뒤. Well, happen to you often? No, it does. It's just because it happens often, it doesn't make it any less annoying. 와르르 무너지는군. 빈틈투성이네. 일기당천. 회풍. 이제 깨우치시게. 마음 놓고 열어젖히고. 답봉창. Oh. I see. 일기당천. 회풍. 지 목을 떨궈주는 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. Get fucked. 일기당천. 토끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. 묘여. 틈스러지 깨우치시게. 마음 놓고 열어젖히고. 기꺼이. 내 뒤.
오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Anti-spiral? What is this, fucking Gurren Lagann? As we were battling our way through the escaped Pecatula, Gregor came to a sudden stop. 어디서 숨소리 같은 거 안 들리? 들린다. 이쪽 부근이군. Merceau stared at the giant containment chamber door where it lay on the ground, smashed in and knocked loose. 최종이나 다른 적 해체일 가능성은? 낮은 편이다. 소리의 호흡이 불안정하고 작으니 부상. 뭐 오티스 씨, 생존자의 가능성이 조금이라도 있다면 구하는 게 맞. 본사에 나쁜 인상으로 작용하진 않겠군. A not so negative impression of us on the HQ. We knelt around the fallen door, slipped our fingers under the debris, and lifted. The door rose with a loud metallic creak. Oh, fuck. Alyssa. Underneath the door was a woman, her breathing shallow. 이분은 She was one of Hohenheim's researchers who guided us through the regular checkup. 알리사. Alyssa. 알리사예요. 이름까지는 기억 못하실 것 같아서. Alyssa slowly shared her name, her voice strained as if she was squeezing the air out of her lungs. She was covering her chest with her hands, overcome with pain. 알리사 씨 상태는? 숨을 크게 쉴 때마다 통증이 심해서 살려달라고 소리를 지를 수가 없었어요. 팀장님이 말씀하시던 게 생각나네요. 우리는 주인공이 아니기에. Alright, buddy. 앞이 나올지 뒤가 나올지 그저 기다릴 뿐이라고. Alyssa let out a brief, dejected chuckle before wincing with pain. 아니, 아프다는 양반이 무슨 농담 따먹기야. 잠깐. 이 말. Alyssa's hands were grasped around the same spiral-shaped rod that the bodies in the hallway were holding. 무슨 일이 일어났던 거지? 경고음이 울리지 않았어요. 저희 부서는 조금이라도 뭔가 잘못되면 곧바로 경보가 발동되도록 설계되어 있었어요. What the hell? Thank you, Dodd.
제가 로보토미 코퍼레이션의 최후를 답습하게 되고 싶진 않으시다고 강력하게 주장하신 덕택이었죠. Poor guy. A pained grimace crept into Alice's expression as she tried to calmly continue her explanation. It wasn't just from what was staked through her chest. 당신들이 습격을 알아차리기 직전까지도 아무런 경고음도 발동되지 않았군요. 네, 그래서는 안 되는 거였는데. We waited quietly as Alyssa caught her breath and calmed down. 갑자기 불이 꺼졌어요. 이번에 진행하고 있는 실험 때문일 거라고 생각했어요. 전력을 많이 잡아먹는 실험이라고 팀장님이 종종 투덜거리시곤 했거든요. 그때부터 이상하다고 생각했어야 하는 건데. Alyssa blamed herself to no avail, her voice growing faint. 그래서 시간이 지나면 자연스럽게 복구가 될 거라고 생각했어요. 다른 직원들도 마찬가지였죠. 대수롭게 여기지 않았어요. 경고음이 울리지 않았으니까요. 저는 실험실에 가지고 와야 하는 자료가 있어서 그러다가 들렸어요. 어둠 속에서 또렷하게 누군가의 구두소리가 들렸어. 느리지도 빠르지도 않은 여유 있으면서도 절도 있는 걸음걸이였죠. 그렇게 걷는 사람은 그 직후에는 누군가가 단말마 같은 비명을 지르는 것을 시작으로 끝없는 아비 교환이 이어졌어요. 무슨 일이 일어나는 건지. 살려줘. 앞을 향해서 달리는 것밖에는 도리. 그러다가 가볍게 스쳐가는 바람 소리가 곧 가슴이 뜨거워졌어요. 고개를 내려보니 이미 여기가 꿰뚫려져 있었고 Okay, the opponent is obviously incredibly strong. 이미 격리실에 온갖 환상체와 죄종에 이어 뒤틀림까지 탈출하고 호엔하임 씨나 다른 분들과는 같이 있지 않았던 것이군요. 팀장님, 팀장님은 발표실 근처에 계셨을 거예요. 혹시 제 주머니에 있는 종이와 펜을 좀 Alyssa drew a simple map on a piece of torn paper. 다른 분들이 무사할지는 모르겠어요. 하지만 이 방향대로 가면 그래, 그래. 대강 알겠으니까 이제 상처 좀 살펴보자고. Gregor replied calmly. 진짜 피가 안 멈추잖아. 넌 뭐 좀 보이냐?
Heathcliff asked Otis with palpable concern. 움직임이 클수록 체내로 파고드는 구조로 보인다. 살상보다는 제압에 특화된 공방 제품 중 하나인 것 같군. 이 정도 물건을 쑤셔 넣었다는 건 죽이고 싶었다면 충분히 죽일 수 있었다는 거겠지. 팔을 묶어두고 싶었던 건지. 현명했기보다는 너무 아파서. 상처를 봉합하거나 치료할 수 있는 걸 찾아온다면 무게를... 그래, 영영 저런 걸 달고 있을 순 없잖아. 빨리 뽑... 소용없다. Ryoshu spat out in a reply. 혹시... 아니, 뽑아내는 것은 어렵지 않아. 그러지 않는 편이 나을 뿐. 억지로 뽑으면 복도에 있던 그 시체들처럼 되는 거냐? 그래, 저 나선은 반대편에 도달하기 위해 끝없이 파고들지만 역설적이게도 그 자체만으로는 관통하지 못한다. 도달할 수 없거든. 딸, 이건 나선이야. 한 번 박히고 나면 조금만 움직여도 계속 파고들기 때문에 제자리에 가만히 있을 수밖에 없단다. Hell yeah. 처음에는 따끔한 가시처럼 느껴질 뿐이지만 빼내려 할수록 파고드는 무기지. 하지만 계속 파고들긴 해도 정작 꿰뚫고 나오진 못해. 끝에 도달하려 할수록 나선은 점점 느려져서. 대체하는 방법은 알지? 네가 일을 끝내고 오면 알려줄 거란다. 만약 없이 파고들며 엉켜든 모든 것이 뽑혀 나올 거다. 그러니 살고 싶다면 지금처럼 가만히 있도록. Interesting, so we need a certain tool to do it. All I could see were those fragments of her memories, its remnants. 없이 작은 숫자도 없이 오브려. Once again, I recalled Ryoshu's shattered memories, with a distinct feeling of drawing something up to the surface. The scenes from her mutilated memories. Yeah, it's so interesting, actually. It's a crazy weapon. It was generally the case. I didn't know how exactly I did it. It just came naturally to me, the moment I wished for it to happen. 뭐가 좀 보였나 시계? 그 나선에 엮인 역사를 풀이하려면 그에 맞는 짝이 필요하단다. 짝이 맞는 숫자도 없이 뽑으려 했다가는. This is some syndicate type shit, man. 검과 검집, 음과 양, 과거와 미래, 나와 너. 모든 건 지독하고 지긋지긋하게 짝지어져 있는 것 투성이니. 죽는다는 게 뭔지 아니? 뭔가를 벤다는 건. For a brief moment, an odd expression appeared on Ryoshu's face. 말씀하시죠. 나선은 해제할 수 있다.
시계의 말대로. 하지만 정확히 무엇이 필요한지가 기억나지 않는군. 거북나선이라는 이름을 가진 나선 무기에 대해서 아는 게 있나? 파우스트를 사용하는 방법을 조금이나마 깨우치셨군요. 제가 해당 장치를 시각적으로 확인하였고 류슈 씨가 범위를 좁힐 수 있는 단어들을 제공했으니 사용하는 방법이요? What? I'm gonna use that, like a human search engine. Yeah, interesting. Faust is just Google. Ignoring the curious looks from the sinners, Faust carefully walks up to a body and unclasps a spiral from their hands. 제논의 거북나선. 파우스트에 의하면 해당 장치는 그렇게 불립니다. After some time, Faust pulls the bottom part of the spiral, opening its hatch. 자물쇠입니다. 대행되는 숫자는 7자리군요. 또한 알리사 씨의 피가 멎지 않는 이유는 나선이 심장을 관통하지 못할 뿐 파고드는 성질 자체는 영원하기 때문일 겁니다. 잠겨 있다면 요정으로 열 수 있지 않나? F사의 특이점을 말하는 것이요. 잠겨 있는 것이라. Interesting. The only other time F Corp singularity was brought up was in 좋은 방안 아닌가? Distortion Detective. 요정으로 여는 것은 가능할 테지만 해당 나선 무기에 적용된 기술이 어느 정도의 가치를 지닌 장치일지가 중요하겠죠. 확실하게 하려면 고가의 요정이 필요하겠군. 그런 Ryoshu and the rest of us stared at the spiral lock with a degree of trepidation. We weren't going to be able to brute force a 7-digit lock. 안 될 거라고 생각하긴 하는데 0부터 계속 맞춰볼 순 없는 거냐? Pina uses fairies. 일반적인 True. 잠금 장치와 동일하게 일정 횟수 이상 틀린 번호를 I more so 입력할 meant the 경우 specific F Corp singularity, but yes, she does. She does apply fairy. 됐어. 그냥 마음 같아서는 솔직히 무서우니까. 하지만 실험실 근처에는 저희 팀장님 아시잖아요. 차라리 그 사람들을. 하지만 이대로면 뭐 연구원이 멍청하게 죽는 100가지 방법에 나오는 것처럼 죽어서도 놀림받는 상황보다는. Perhaps working under Hohenheim has influenced her to put on a mask of aloofness, even in situations like these. But it was clearly taking considerable effort on her part to maintain it. Were we in any other situation, I would have asked what those 100 dumb ways to die were to alleviate the tension. But I held my breath and embraced the painful silence. 알리사군, 다시 돌아오겠네. 네? 반드시 다시 돌아오겠네. 그럼 적들이 다가오는 것 같으면 최대한 몸을 피해 있게. 참고로 얘는 한다면 하는 놈이니까 흘려듣지 마라. 그럴게요. C485 Ryoshu quietly muttered to herself. 시계 방탈출 해봤나?
이건 일종의 방탈출 게임 같은 거다. 불의를 위해서는 단서를 모아야 하지. They have escape rooms in the city? 저 연구원 놈. 그렇다면 저 나선에 쓰인 고유 번호가 필요할 테니. Every step we take from Alyssa as she suffered a slow death was painful. I wasn't even sure if we could save her life. Shadows beset the path ahead. But more saw than anything. No, no, why is it 15? Why is it 15? Yeah, it's not even gonna take her up even part way. Son of a bitch. Oh. Well, that's interesting. 가보실까? Ishmael, who had been following the route Alyssa had mapped out, stopped in her tracks. 이스마일 씨. 뭔가 의아해서요. There's roots. 비스가 지도를 보고 있는데 길을 잃을 리는 없고 길은 잘 찾아가고 있는 중이에요. 너무 수월해서 문제죠. Excuse, I guess it makes sense. Oh God. 우리가 지나온 길을 떠올려 보세요. 다른 길들은 별의별 상태로 전부 막혀 있었어요. 좌측의 복지부서로 이어지는 통로는 폐쇄된 상태였고 우측의 통제실에 있는 방향은 잔해로 막혀 있었다. 마치 우리가 한 길로만 가도록. 네, 마치 그쪽에서 풀어둔 미끼를 따라가고 있는 것 같아요. 뭐 그렇다고 해서 찝찝하지만 어쩌겠냐. 각오는 해두어야겠구려. 잠깐, 파오. 이것 좀 봐봐. 환상체가 탈출한 흔적이 보이는군요. 개체명은 요정 초롱입니다. 아, 그 나무 원본이 이거야? What was it called? The Fairy Lantern? Fey Lantern? Alright, it's gonna be multiple abnormalities. I'm looking at that wave in the top left, waiting for it to change. Okay, no. 내 뒤. Okay, good. I've never actually looked at what this fucking thing does because it always just instantly dies in Mirror Dungeon. 일기당천. Shit. Oh my god. 회풍. Okay. Holy fuck.
Okay, that was the one I needed to win. 모든 것에 견뎠어. Oh, what the fuck? 회품. Oh my god! Hang on, what's going on with this thing? It doesn't feel like the same entity we ran into in the mirror dungeon. If we are to delve deeper, it appears to mirror the one we encountered in the refraction railway. While Hohenheim does harbor some interest in this subject, he's not great enough a genius to turn that curiosity into a reality. And why could this possibly be happening? Someone left this here. It seems to be a torn page of a note. Fluorescent paint. Now that we were coming, it's probably a note for possible survivors. Observation record, irregularities. Oh, written by Moses. Abruptly escaped its containment unit during the assault. Readers of this. Wait, Moses is here? Readers of this note should be warned that this entity shows more irregularities that have not been observed previously. When a high number of employees within the research facility were killed, the Fey Lantern breached containment. Under the LCE's abnormality control protocols, such an escape is known to occur only when an employee with an inherently low aptitude exhibits an attunement level exceeding 75% with LCE Ego Fey Lantern, or when the outcome of the managerial work is determined to be above very good. The Fey Lantern, whose escape was triggered by deaths around it, has deviated from its expected behavior pattern of preying on charmed victims one by one, and instead has begun consuming multiple targets all at once. Presumably, the entity must have realized that its food reserves were being rapidly depleted. After Urza destroyed the luring unit twice, designated as Blue Fairy in the LCB observation log, the Fey Lantern's aggressiveness significantly increased. At this point, Urza was no longer affected by its charm. Based on those observations, I was able to establish a hypothesis that anyone who observes the Blue Fairy for at least 7 seconds and then immediately destroys its head becomes immune to its influence. As this effect applies only to the individual who destroys it, this information may not be of much use to most researchers. However, I shall leave a note of it to be consulted should the need arise. When the Fey Lantern identified only a single individual, it did not attempt to charm them, and instead appeared wary enough to simply watch them. Yet due to the limited sample size, further confirmation will be necessary. 목을 떨궈주마.
Very interesting. 뱀으로 꿰뚫어라. 저 해충들을 비거리는 보여내라. 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 사요. 짐승. 이 정도 탕류의 허덕이나. 내 뒤. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 탑봉창. 한눈 팔지 마. I think I simply give up on the idea of ever rolling heads on a coin. 파도는 반드시 밀려올 테니. I'm not quite sure I clear this, by the way. 목을 떨궈주마. 태풍. Maybe I should just level Knight of the Despair Rodeo, honestly. Then I can maybe clear some of these fucking clashes. 무상한 목숨. Oh my god. 시간 끌 것 없이 목을 떨궈주마. 모조리 지워버리죠. 시기슬기 명한다. 이 앞에 숨쉬는 자. 바람 불어오는 대로 하나 살려주지 마. Shall we got heads in about a minute? 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 홍호는 그제야 알게 되겠지. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 그래. Hello? Hello? Banger alert? 내 뒤. 저 해충들을 도려내라.
제차. 물러나라. 네 목숨은 아직 따로 쓸 곳이 있다. 적을 물어뜯고 너의 쓸모를 보여라. 장렬한 목이 빠지는 줄 알았네. 자축이야. 시비순자 영화. 이 앞에 숨쉬는 자. 회풍. 진 목을 떨궈주마. Oh. Okay, good. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. 회풍. 한놈 쪼아마 같다. 모든 것에 네 목숨은 아직 따로 쓸 곳이 있다. 적을 물어뜯고 너의 쓸모를 보여라. Welcome back, chat. 시간 끌 것 없이 그쪽만은 모조리 아닐 치워버리죠. 텐데. 회풍. 토끼를 본다. 나이스. 저 해충들을 도려내라. 틈을 끊어. 묘여. 길을 열어라. Right blade's almost broken. Rose could trinket home. That's pretty good. That was pretty good. 10 out of 10. It's going well, Jim, man. It's going well. Slowly getting through this.
All you have to do is just win your clashes. Holy shit. Are you serious? Is it that easy? You know, I feel like that's kind of been the case for a lot of the enemies I've been dealing with lately, and you know, honestly, I probably could have used that information a couple cantos ago, the last couple days. Okay, glad we put all that extra force on this. 한눈 팔지 마세요. 메마른 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. Nice. Okay. 이건 예상 못했나 봐. Get that shit out of here. 내 뒤로. 넌 푸름을 틔울 수도. Ugh. Okay. Wow, it truly is that easy. If your sanity is above 0 and you don't roll like shit. 오늘 부끄럽지 않았습니다. I feel like I'm back to Ruina already. 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Oh my god, fuck, there's a third one. Okay. Doubt translate. Why do I put up with you? Honestly. Truly. Chad, is this real? 내 명을 들은 시비수 결집이다. Allowed to fart in public or not? God damn it. Feet. Alright, should break the roots first. That's fine. Oh no, that's not the one I needed to grab. I need to grab this one.
저 해충들을 이거리는 보여내. 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 사유. 짐승. 내 뒤로. I simply think it's statistically improbable to roll above a 50% chance at heads at 0 sanity. 모든 것에 견뎠어. Thinkly simp. I thinkly simp. I think, therefore I simp. Fuck me, dude. Oh, that is the roots. God damn it. 내 뒤로. All right. 이거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Please stop doing that. 무상한 목숨. 불끈히 지원해. 모든 것에 견뎠어. Oh. Oops.
여자치고 모든 걸 거둬들일 순 없었어. These both are from the head. 태풍. 내 뒤로. 시비수에게 명한다. 이 앞에 숨진 내 뒤로. 누구 하나 살려두지 마라. 마음 놓고 여자치 목을 떨고 주마. It truly would be so easy if I just simply won my clash. It really would. I really gotta start thinking about doing that. Please, for God. Raw heads, you fucks. We actually have her down to literally nothing but her fucking head. That's insane. 막아내지 못하리. 태풍. 이제 깨우치시길. Very slow and steady, making it through everything. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. It is so weird seeing, not knowing anything about the progress or anything for the stage, like for the Kanto. It's just so weird to me, man. 이쪽인 것 같아요. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 방송 섹터라고 적혀 있어요.
여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀. 이러나 저러나 여기로 올 수밖에 없었던 거구만. 전력은 대부분 Interesting, 끊겨 the 있는 broadcast 상태라 sector. 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. A familiar voice boomed from the loudspeaker. Familiar. 이 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치도 있어. 초소형 미세 톱니들이 박혀 있는. 잠깐, 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내에 폭발이 일어나. 야, 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면. 다 들리는데. 폭탄은 거짓일 가능성이 높습니다. What? 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정한 바에 따라 반드시 무언가에 설치되어야 하기에. Oh, interesting. So throwable bombs are a taboo. 범위도 터무니없어. 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. As the voice behind the microphone began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I was pretty sure I'd... Urza? 리사 씨 말에 따르면 이 부근에 호에나임 그 양반이 있을 거라 했는데. 잠깐. 방금 알리사라고 했나? 이 목소리 착각이 아닌 듯하군요. Now I certainly recognize this voice. Is that Hohenheim? 그다지 반갑지 않은 그 목소리를 Alright. 물어보건대. I'm trying to think of any other female voice we would know from Dante that could be here? 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 The voice Faust would rather not welcome. Okay, so that's Hohenheim. Alright, got it. A heavy thunk, and then the doors of the broadcast sector inched open. But before we could even take a proper look at the people holed up within, 뭐야, 너희들이었어? 진작에 말하지. us generational hater. 기억나? Yo! Let's go! Holy shit, she's just as big as described. 에즈라 씨. We came face to face with Urza when video called us with a plethora of information on blood fiends prior to our mission in La Macaroni. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 덕분이지? Oh, it's Ezra. 너희 중에 있던 Why do I 그 keep saying 무슨 Urza? 짝센 누구야? Ezra. I know. I honestly, I never even looked at it. Ezra. Okay, I see. I've never typed in as Urza. I bet I do in my fucking distortion detective notes as well. I do have it written down as Urza in my notes. Fairy Tale brain rot, man. Never even seen Fairy Tale. Who is Urza? 네? 그거 안부 인사는 나중에 나누도록. Yo! My god. Wait, is Vespa here too? The next person to show up was Moses. We saw her in a video call too. Team leader at LCD, if memory serves right. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 협박을 한 게 당신이었어요? 어쩔 수 없었잖아. 이 근방에 남은 사람은 우리 말고는 없을 거라고 생각했는데
갑자기 10명 되는 인원들이 떼거지로 몰려오는 소리가 들리니까. Ezra gestured toward the blank surveillance screens in the broadcast sector with her chin. 참고로 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 좋은 일로 엮일 거라는 예상은 안 했지만 자네들과 이런 식으로 제외하게 될 줄도 몰랐네. What's his name? I'm sure it'll come up. Underneath the array of monitors Ezra pointed at, we found Hohenheim, looking even more haggard than we remembered. He gave us a faint, unwelcoming nod as he fiddled with a tangle of power circuits. 안녕하세요. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. Martin stepped forth and offered us the greeting Hohenheim chose to skip. 그건 그렇고 알리사가 우리의 위치를 알려줬다 했나? 치명상. Ishmael gave Hohenheim a blanched look, as though she was taken aback by his cold certainty regarding his own subordinate's fate. 볼색이라 마치 보물 찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 알리사에게 더 도움이 되었을 수도 있었겠어. 무슨 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 도망칠 수 있었을 뿐이다. 알리사 군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. 우리가 약속했네. 돌아가서 구해주겠다고. 감사해요. 알리사도 믿고. 잠깐. 훈훈한 와중에 미안한데 지금 어디에 있어? 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나. 에즈라. Moses, who had been staring at Otis since we Fuck. Alright, back to this again. Moses, who had been staring at Otis since we came in, turned her gaze toward Urza. 팀장님, 붉은 특색과 합류하면 막내가 없어도 승산이 충분하지 않을까요? God damn it, Vespa isn't here. 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니, 왜 너희만 온 건데? Ezra's face immediately soured the moment she realized that Virgilius wasn't with us. Her voice crashed over us like that of a host shrieking at uninvited guests barging into her home. 저희도 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. 길잡이 양반은 발목에 붙잡혔어. 히로슈 말로는 거미집의 엄지압이 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. She looks so cool in the Limbus art style, man. Let's fucking go. I love her fucking sprite, dude. Her. 무시할 수 없을 Yeah. 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. 아르고스 부대의 에우리알로스와 비교하면 어떻지? Okay. All right. Sure. Sure. God fucking damn it.
Euros in a different PM game? I don't believe so. It's more so yeah. So in what is it? Oh, sorry, let me explain. In Distortion Detective, it follows Moses and Ezra, as well as another character called Vespa, which is the character Ezra referred to as the baby bee, right? We find out in Distortion Detective that Moses and worked as the commander of the Ujat forces under a woman named Diaz. Back during her like heyday, and Ezra also worked for them. And so very specifically in Canto 7, when we video called Moses, she very specifically continued looking at Otis, and we know of the knowledge that from Distortion Detective that the Ujat had to do some fucking heinous shit that even goes against certain taboos of the head under Diaz's orders. And so the second we started, I saw, like, the whole thing is Moses has a lot of memories from the Smoke War that really fuck with her due to that. Now that she no longer, like, enjoys working with Diaz, but she seems to be doing it nonetheless. But a lot of it happened during the Smoke War. Otis's whole thing has been the Smoke War this entire time, right? It's always referring back to her and her comrades running like a tight ship in the Smoke War as a soldier. And you know, I was like, okay, well, you know, it's kind of interesting. We'll see when we get there, right? When we get to her canto. But very specifically, when we video called Moses, she kept staring at Otis. And so at that point, it kind of clicked in my head that very likely, again, we don't know much about Otis, but she might have, there's a solid chance that she worked with Moses. Otis worked with Moses in the Ujat. The reasoning behind this is Moses said she remembered all 2,249 faces. I think that's the number. It's around there. Of the Ujat she had under her because they were like her family. And so that was kind of my thought process, was that she remembers Otis. And then again, we saw at the end of Canto 7 when Otis asked if Dante would still help all the sinners, even if they had done like some ridiculously heinous shit in their past. And Dante said, yes, I would still help you, and I would still guide you along your path. That kind of harkened back to it again. And then now here, Moses is asking Otis about something from the Argos unit. And the only knowledge that we have of when Moses led an actual, like, was the commander of a squad was during the Ujat. That's the only, like, past knowledge. She's led her, like, small office that she ran as the Distortion Detective with Ezra, and then also Vespa joined. And on top of that, I don't know if she's still here, but there was also Uria also worked with them, but never like an actual like big commanding unit from the all the content P Moon has put out. So the knowledge that Moses knows enough about Otis that she can ask her to refer to something from back then, and specifically a unit and an Argos unit, so it's most likely a wartime group, then that would mean that it is very likely, extremely highly likely, that Otis did work under Moses in the Ujat. Sound like an Ujat military force? I would not be surprised. It's the very specific fact that, like, she seems to know her, right? And seems to know about her. And I think I feel like there's enough there to be tied in. So, it's not like it doesn't, but it's not the fact that it's the Euros of the Argos unit. It's the fact that it's something that Moses understands and knows, that she knows Otis would understand and know. That's the part here. They have never talked before. This is the first time we've seen it.
Also, the other fact with discounting the fact Otis could have been working for another group, that would make sense with Moses knowing who Otis is, but it wouldn't make sense for Otis knowing who Moses is, because Moses wore her Ujat mask, because the Ujat all wore their masks, right? 큰 차이는 없을. Because they had internal displays on the masks that would, because they were very high tech. So it's just very specifically, I'd have to find it in my notes again, but the Moses talks about remembering the faces of all of the Ujat that worked under her. Oh, sorry, not the faces. Moses remembers the name of every single Ujat. To her, they are her family. Like an elite LobCorp group. The Ujat were a grade 1 fixer office that worked under a woman named Diaz, who is a massively rich megalomaniac that treats everyone around her like shit besides Moses. She is rich enough to have a ginormous mansion that most people could only dream about in every single nest in every district as a vacation home. So they were a grade 1 fixer office, but that was only by like as in terms of the city. But they did shit that would get you immediately demoted to grade 9 and kicked out of any work if the head knew what was going on. But Diaz is the type of person to have enough money and enough charisma to kind of like get the Henna Association off their ass for it. So they're not associated with LobCorp, no. But there is a, yeah, it's a separate thing. 잠깐. 네놈 그 부대와 이름을 안다는 건 Moses didn't grace Otis with a reply. Instead, she closed her eyes, seemingly lost in a brief reverie, and soon returned to the subject at hand as if she were done sorting out her thoughts. 그자가 인질로 붙잡힌 She still has the fucking hand? Survivalism. Arrows. Yeah, there is very, very likely a could be some sort of correlation. Polyphemus during the... I could not tell you. It's been so long since I read the Odyssey, bro. This prosthetic hand was gifted to her from Diaz during Distortion Detective. It is insanely expensive, but not because it's like it is very durable, but not because it has a whole bunch of special uses. But it is, I believe this is like the only thing that we know of that is equipped with a GPS system. So, and also there's like a radio device inside of it. But like a small portable item with a GPS system. 네? 그걸 어떻게... 습격자를 단수로 서술하더군. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내고 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. Fucking Ezra. 그런데 너
너희 오면서 마주친 사람은 없었어? 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 잠깐, 저희도 질문 좀 할게요. That's the one by Homer, not Homer Simpson. Ishmael barely managed to wrest control out of the conversation amid the barrage of questions. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? 아, 그건 말이지. 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든? 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸, 팀장님? 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. Interesting? 딴지 걸어서 미안하지만 그건 무지하게 중요한 발표가 맞았네. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. She's such a fucking dork, dude. Yeah, what's up, Deus? 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는 그 중요도를 가늠할 수 없겠지. 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LC 부서로 모였던 거다. A and B were the ones that started the smoke war, right? I only have so much knowledge of how it started. I haven't actively looked into the smoke war stuff, and I don't quite remember everything. It's involved with the Lob Corp. Highly likely, but we only know like so much, and from my understanding, I only know so much. So if she is connected, it's not from anything I understand. I know that the smoke war was what was it? Supposed to get rid of the old L Corp, right? Correctly brought up in DD. Alright, well then I don't quite remember it. So then yeah, she probably does have like it would make sense that she has her hands inside of like everyone's pockets, right? So she is probably someone that that Ian went out of his way to talk to when it comes to LobCorp stuff. He contacted Diaz. Wait, is that the part with the schizo part? 그리고 소개할 인원이 있다. LCD에 들어온 새로운 팀원이지. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 Yeah. 말이야. 자네들과 구면이라 들었다만. A familiar silhouette stepped forward from the opposite side. Someone we did not expect to encounter here, of all places. 그대들과의 조우가 항상 이러한 What the fuck? 난타스의 면목이었군. 강령하셨는가? Yeah, I'd have to look through that again. Unfortunately, reading through things quickly means a lot. Not everything sticks. So. That's why you guys will see me like miss something that is as important as that, but you know, not something else. I apologize. 앵두 씨, 오랜만이네요. 김 사관님은 아직 회복 중이신가요? 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. 머지않아 좋아지실 거야. 그때까진 내가 그때 저지른 거울을 It's pretty big. 속지할 뿐. Engdu appeared to be referring to how she ran bamboo-hatted Kim through with her sword, under the monolith's distorting influence. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. Sinclair caught the shadow flickering across Engdu's face and swiftly stepped up to lighten the mood. 의탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. 하지만 언젠가는 S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도
섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. 어딜 가나 처음 적응해가는 건 힘든 법이지. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. I'm so happy. I was talking about this I think about a week ago, how I really wanted to see Moses and Ezra in the Limbus Company art style. So that's super cool. They both look fucking great. 지금 필요한 것은 정보 공유, 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. 나와 팀원들은 발피실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. Bus. Why are you giving me away to those who spoil? Huh? 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 엄청 강했어. I thought I talked about it on stream. 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. Oh, or you get boom? Friendly neighborhood boom. 말벌이라 하면 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든? 얼마나 세냐면 내가 예전에 말이야 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. What did she call him? I seem to have missed just a little bit, just a wee bit. Hey, it's sick. I hope you feel better soon, man. 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? 이게 잘은 모르겠지만 강하신가 보네요. Although Ezra's anecdote wasn't very illuminating, none of us bothered to ask for further clarification, as it seemed that the only way to get an objective measure of Hornet's strength was to let her punch us in the solar plexus as well. 그래서 그분은 지금 Ishmael peeked around as though she was expecting him to pop out from a hiding spot in the broadcast sector. 그게 말이지. 아마 들으면 깜짝 놀랄걸? 무려 아직, 에즈라. 무려 비밀이야. Ezra trailed off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 씨를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그자는 Moses inhaled sharply, as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be. Oh, that's a good point. Where the fuck is her pipe? 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. 반대로 너는 너무나 선명히 보이는군.
Recreate your reaction to seeing the dying star in need of which part was what? The dying star in need of relighting. What? Oh. God damn it. Cinema. We love hags. 어지간히도 뭔가를 베고 싶은 건가? 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 투명하니 마치 수많은 칼날이 되었어. 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가련해 보이는 유리와 같은 검. 그 상처투성이 손에는 무얼 그렇게 쥐고 있는 거지? 너 이 새끼, 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? 팀장님한테 호칭이 지금 Just as Ezra was about to give her a stern warning, Hohenheim stepped in and changed the subject. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. Bus. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부서에서는 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 허리가 두동강인 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한 걸까? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다면 경고... 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. 그리고 칼집이 날아온 방향에는 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 책을 읽고 있었습니다. 그 책은 마티아스, 그놈의 안가품 장부겠군. God damn it. 범죄에 중지라. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명이 비명을 지르는 소리가 들렸지만 필요 이상으로 설명이 길군. 참. 이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요. 목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요, 팀장님. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든? 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아.
그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 제가 여러 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. Alright, brother, shut up. 각자의 상황 Shut up, 판단은 buddy. 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 No, I'd 정보를 like you to sit down and talk with Otis, actually, please. I would like you to confirm my suspicions. Moses began laying out the situation with the expertise befitting a leader of the LCD. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이것을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. Interesting. So LCE is in the basement of HQ. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 사면 초가요. 발 디딜 곳을 찾는 일은 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것을. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 We 적은 gotta add 그저 some bit of it in chat. 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Moses' deduction aligned with Otis's. The assailants' goals was truly nothing more than slaughter. Their first order of action should have been to unlock the containment 침입자의 units. 정체는 그래, 대략적이나마 유추할 단서가 모였다. 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지압이라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 그 솜씨는 아마도 약지 쪽이겠지. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수 있다. 뭔지 흑운의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. 허나 이상하군. 모제스 아씨, 손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 하물며 같은 목표로 움직인다니. 그래, 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. Interesting. 거미 혹은 거미집의 아비들. Who the fuck are the nurse fathers? 그들은 그렇게 불린다. Alright. Chill, let me go get some more water. God damn it. Ugh. I'm curious, man. What the fuck?
So help me God. Blow you up. Ugh. I did get dinner. I don't really want to stop though, so. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔다. 지금처럼 엉켜있는 일은 드물어. 바비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는군. 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀있는 것으로 보이는데. 뭘 원, I know what you know? 아, 이건 뭘 원하시는지. 괜찮다. 줄여 말해도 파악할 아! 수 있으니. Okay, interesting. 하지만 나도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. 그리고 나는 아쉽지만 여기까지군 시계. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Ryoshu let out a protracted sigh, just as Moses did earlier, the long exhaltation of someone who clearly craved a puff of smoke. It betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we got here, or maybe since the truck. 시계. 저자가 말한 것처럼, 그리고 네가 본 것처럼 내 머리는 엉망진창이다. 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만, 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐, 혹은 방탈출을. Ryoshu muttered placidly. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. As Moses began her explanation, Ryoshu looked in her direction with mild amusement. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면 네 복귀를 기다렸을 수도 있지. 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면
벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 하나같이 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가려는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. Weirdo detective. 너 자꾸 말을... 야, 뭐야? 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시, 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지 않아야 할 것이네. 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. 요슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 아니잖나. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief contemplation and began to mutter a sequence of words. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 환상체, 모노리스, 수감자 류슈. Oh, this is the first time that we've brought up cyclements. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리만 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 황금가지. Crows. The game has a really good music, and the gameplay is fun. Suspect, unfortunately. I think the character's design is fine. It's the community is very. 결국 그런 결론이 나는 것인가? Again, I think the character designs are very cute and they're pretty cool, but yeah, the community is a little overboard, to say the least. Engage the community and vibe to the music? Exactly. Again, I've played the game a little bit. I think the game is quite fun, honestly. And I've heard the story is very good. 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. 이곳에 실험실에 있네. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clock hands on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠군. Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 그건
황금가지 실험 성과에 대한 발표였네. Blue archive on weirdness. I don't think there's anything I dislike about the Project Mune community besides I just don't want to deal with like 12-year-old kids from Roblox. So also anyone who like spoils shit, but also like, you know, those are everywhere. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않았어. As they are. I don't think kids should be playing this game. Honestly. 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우리인데 우리한테만 정보 공개를 제한하는 건 무슨... 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. Can't stop them, sadly. Yeah. But I still don't think they should. 호엔하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다니. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. 그럼 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. Interesting. 가지를 접목한다는 것은 혹시 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 만드는 중이라네. 아직은 한 그루로 완전하게 접목시키지는 못했지만 그리 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 이런 사고가 터져버렸군. 황금가지는 실험실에 있더라. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네요. 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도사리는 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? 본사에 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악했겠지. LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 경로를 지나오는 시간은 모두 10분 이내일 것입니다. 10분이라면 이미 신호를 받지 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰 같이 하긴 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 것에. 어이 척척 박사, 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조리 제압해야 하는 거지? 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지.
이곳은 복도에 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떻냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 더 활기를 칠 테니 말이야. 아무래도 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다, 관리자님. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황... Once not in an agreement, Otis quickly took control of the 지금부터 situation. 우리는 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. 뭐? 나가자고? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결할 수 없다. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 전력을 복구할 통제실과 실험실 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있습니다만 팀을 나눈다. 황금가지의 보호, 시설 전력의 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. 황금가지는 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니. 뭐, 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? 그런 싸구려 같은 비유를... 촉박하니 지금만 넘어가지. 그리고 환상체나 뒤틀림, 죄종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶군. Interesting. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 까다로운 벌써 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 좋아. 통신도 갖출 수 있겠군. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. 내부 시설에 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있거든. 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를 Abysmal cable management. Man, I love Faust. She's great. She's actually pro tier hater. 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태일세. Martin gave a tiny handful of radios to Otis, who distributed them to each of us. 좋아. 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는군.
Getting to flex her stuff this canto. Yeah, it's been really nice. Corey! Is Corey in league? Corey's probably in league, never mind. Thank you. 잊지 말게. 황금 가전은 보존통에 들어있으니 함부로 대하지 말고. That was pretty good. I hate it, but that was pretty good. 그래. 우리도 황금 가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데 그 막대. Gregor's comment did nothing to deter Hohenheim and kept voicing his warning again and again. 실험실은 그쪽이고 통제실은 Ezra was tracing the available routes to guide the LCD team members who arrived with Moses, while others crept down the corridor, alert for any dangers lurking in the shadows. 뭐야? 조심해! The corridor was thrown into complete chaos. 싱클레어 씨, 이곳으로 오세요. 안 돼. 환상체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Marceau, who had been sitting close by, replied in a monotonous tone voice. Just as he said, when I looked around, 까딱하면 벽에 깔릴 뻔했어. 간발의 차였구려. 조악해. 불. just when I didn't think it could get any worse, it did. God damn it. 그런데 류슈 씨는 어디에 계시는 건가요? 관리자들이 어디 있는가? Manager squad! Sinclair and Don Quixote were desperately calling out from the other side of the wall. 아, 이렇게까지 완전히 단테님과 분리되어 본 적은 처음. 그럼 이제 함부로 다치지도 못하겠네.
Who else was with us? With Greg, Ryoshu. Oh, Yiseng. 주변에 환상체가 등장한 것 같진 않아. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? 난감하게 되었군. Hohenheim let out a heavy sigh. 팀장님, 괜찮으세요? 그래. 다행히도 부상자는 없어 보이는 것. After all that planning, we ended up getting separated into completely random teams. 일단 나누어진 인원부터 파악하지. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵두 씨랑 그리고 Oh. 저랑 이스마일 씨와 로자 씨 그리고 오티스 씨가 계시네요. 이쪽은 나와 마튼 군과 조수 군, LC 팀원들 그리고 그 밖에 등등이 있네. The assistant. Oh, Martin. What am I missing? 등등이 무엇인가? 자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 Faust. 것이 어려운 자들이 쓰는 의존 명사입니다. It's a phrase used by individuals who find it especially difficult to acknowledge their betters. 저랑 동키호테 씨와 파우스트 씨가 계시네요. There was no chance we could get the security wall out of our way with our combined effort. 안 되는군요, 역시. Even the LCE wasn't having any luck on their side. 약간의 변동이 생기긴 했지만 LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. 지금 말한 대로 LC, 호의 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은 황금... 왜 나는 제압이야. 제일 힘든 걸. Rodeo. 우리는 먼저 이동한다. Oh, that's who I was missing. Fucking Heathcliff. Did Sinclair even say Heathcliff? He didn't. What the fuck? 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. And with that, oh, the assistants. I see. Okay. God damn it. And with that, Otis and the LCD's team's footsteps faded into the distance on the opposite side. 우리도 슬슬 이동하도록 하지. 사실 여기 있는 마튼 군과 조수 군만 데려가도 통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같긴 하지만 말이야. 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 이러한 Fucking 충격을 Faust, 가능성을 dude. 위하여
백업 장치 설계를 했어야 한다는 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 독립적으로 놓고 보자면 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프 군. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 아마... The voices of Hohenheim and the other senators also slip further away into the background. 황금 거지가 가까이 느껴지면 바로 말해줘, 관리자 양반. 그러고 보니 흡연자 둘이 딱 여기에 모였군 그래. 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지. Perspective Watson. 모르겠다니까. Taller than he was now. Yeah, he's grown taller from his training. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하였을 뿐. 그래? 못 폈는데. 담배라고 지칭될 수 있는 것 대부분을. 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. Man, I love Merceau, bro. He's so funny. He just like, he just cracks me up, man. It just everything he does is just so 통상적인 unbecoming of how he acts. 않은 일들을 가리지 않고 했다. 나는 부인의 시절 동료들의 권유로 면목음한 적은 있었네. 그게 처음이자 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 처음에 다 그렇지. 왜 없겠구먼 그래. It's so funny. 류슈양은 언제부터 권련을 애용하기 시작했는가? Every pair of eyes searched Ryoshu's face. But she didn't bother telling us her story, nor did she reveal any signs of unease or anxiety. What we saw in her face was inexplicable exhilaration, thrill, and as strange as it may seem, a fury chilling to the marrow. 글쎄, 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이라. 아닌 게 더 이상하긴 한가. 이번이 류슈 씨 차례 맞지? 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 날 정도지. 어떤가, 류슈양. 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연히 즐겁다.
기다린 보람이 있어. 아, 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 Passing a blunt gets 당배를 me. It's all of them smoking some weed. 그래, 미리부터 연습 중이다. 붉은 시선. 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고 천하의 붉은 She is 시선. fucking drenched in blood. 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 버릴 수도 죽일 수도 없는 것을. 아니, 원했던 건 맞지만 그딴 짐덩어리일 줄 몰랐던 걸지도. 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인 것 같던데. 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 우리 티켓이나 저기 있는 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어. 우리 꽤 공통점이 많나 봐. 응? 네가 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓거리며 도발하는 이유는 알고 있다. 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무, 그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지 내 발을 묶어두려는 거겠지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고 해서 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안전한 게 아니라는 점을 잊지 않았으면 좋겠군. 재밌겠네. 한번 해봐. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지. Interesting. Hmm. 의도로군. 어디서? 뱀기업 잠시. 특수, 오필두, 이상이요. What's it called? The fact that Hong Lu isn't here isn't the issue. It's this correlating with this. Also, slashing is effective. His skill 3 is pierce. These are both pierce. He's slash.
해오던 대로 방송을 켜겠다. 그래. 정확히는 약지압이 혼자다. Those are fucking horrifying. 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? 고약하구만. 보이시오? 저것들의 몸에 The corpses were engraved with a wild scrawl of a message carved with a blade. True art is an explosion. They began shuffling at us in an uncanny rhythm, entirely devoid of any semblance of will. 사랑하는 우리 딸. 이 곡선을 주의 깊게 봐주세요. Oh god. 갈비뼈라는 건 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고, 대퇴골은 어떤 것보다 단단한 둔기가 될 수 있습니다. 흉곽은 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 아름다운 나치형이 되었죠. What a fucking psychopath. 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 It's nice them take time to do arts and crafts with their child. 길을 다루듯이 만들어야 합니다. God, please don't become musicians. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? Oh, great. She had 4 dads and they're all fucking her. Sorry, 3 dads and a mom and they're all psychopaths. 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 Or actually, no, it would be 4 dads and a mom, right? 가장 Because 좋은 칼이 assuming the pinky's in here too. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 마침내 완성된다면 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품은
결국 완성을 못했나. Ryoshi muttered to herself. Oh great, some of them are corroding. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 해풍. 모든 것에 견뎠어. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. What's up? Mouth out. I would just assume it'd be. I'd assume it'd be Xylu? Yeah, I mean, it's pretty obvious, right? She's broken as shit. Yeah, I mean. Holy fuck, I almost failed that. Just like how Hongler is obviously is bad ending Honglu, right? But like it's Kong Chu, which is why he's OP as fuck. 예상 못했나 봐. Down, up, down.
내 뒤로. 좋은 결투. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 흩어져. 찾지 못할 탑봉창. 모든 것에 견뎠어. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Yeah. 내 뒤로. 이건 예상 못했나봐. 깔끔하게 물었군. 기껏. 내 뒤로. 사정없이 몰아칠 테니 흩어져. 찾지 못할 승부처. 좋은 결투. Chat, was this real? Chat, did that skill 3 kill? 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. Omniscient. I can be both. I got you. 해오던 대로 방송을 켜겠다. Time my stupid streak. 기꺼이. 내 뒤로. 모든 것에 견뎠어. 어떻게? 승부처다. 내 뒤로. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 일기당천. 결투는 끝나지 않았다. 모든 것에 견뎠어. 어떻게?
And he does it again. 승부처. 내 뒤로. 탑봉창. 깔끔하게 몰았군. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Chat, we got ads coming up. 기꺼이. 내 뒤로. 모든 것에 견뎠어. 기꺼이. 회풍. Oh, I see. 넘고 선 넘고 무수히 넘고 얼마든지 Goodbye. 꽃에 차라. 깔끔하게 몰았군. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 좋은 결투. 겹겹의 중물 뚫어보이겠어. 일기당천. 회풍. 승부처. 좋은 결투였다. 압도했습니다. 제 기존 검술보다 한층 더 향상된 기술을 쓸 수 있었다고 생각합니다. 시청자의 수가 대폭 증가하겠군요. The fingers. Oh god. One sec.
One sec, chat. Am I liking it? It's interesting. It's good. 정면, 엘리베이터가 작동하고 있다. I can see the light of the elevator beyond the lockdown door. 호에나임 군이 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. Interesting. Once the elevator doors opened, LCA agents began pouring into the facility in perfect order. They immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movements, as though drilled into them over countless rehearsals. From the way they never failed to deliver a killing blow to any target that so much as twitched, even if it was already mangled beyond recognition. I could tell they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacles we faced with ease. LCA 특작팀이라 했나? 역시 제압에는 능수능란하군. 아, 들리냐? 아이, 내놔봐. 야, 야, 들려? 아이 깜짝이야. 아이 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지 말자고 히스클리프 씨. 아, 미안하군. 조숙은 워낙 성질이 급해서. 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 LCA가 도착했다네. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다르니 다른 부서로 이어지는 내부 승강기를 복구하는 것과는 아무 연관이 없지. What? 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했는. 주워들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. Lights flickered, and please. Okay, his eyes are different. That's all that matters.
Three LCA agents who were advancing while covering the front of their squad simultaneously fell to the floor without as much as a scream. Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then, after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Rhodia's own. 생김새 원장로구와 ACA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 모노리스 회수 때 나타났던 팀과 같은 계열로 보입니다. 아니, 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 호에나임군, 듣고 있는가? 들린다네. 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCA 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력은 전멸했다. 방금 뭐라고 했나? 해방된 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. 하지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방, 탁 트인 공간, 가정조차 의미가 없다. 봐라, 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로 What Alyssa had described earlier was becoming more and more apparent to us. The man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned to face us, his sharp dress shoes lazily clopping against the floor. He seemed to be aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his white mask. He returns a smile in response to Ryoshu's furious wrath. Then his lips part, as soundlessly mouthing a sentence word by word. It's 훈련은 어땠어? It's horrifying the fact that like both of the nurse makers we've seen, is it nurse maker, is that the right one? Yeah, nurse fathers we've seen, the thumb, and then this one, even though the thumb is like, no, the thumb one kind of like looks like she fucking hated her, like Yoshihide, but like this one and then the ring one seemed like they legitimately cared about her, which is the scary part. Now obviously they cared about her because obviously she was gonna help them reach something, 똑같아. but that's the horrifying part. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번 찔러야 했거든. 20번째부터는 정말 아프더구나.
music. 그거 알아, 딸? 자결통은 찹쌀통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. If I had to guess, we've seen the thumb. This guy doesn't look like the index, or doesn't seem to be acting like it at least. It's not the middle, because there's no EDM music playing. We've seen the ring guy, so I'm assuming this man would have to be the pinky. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. Stab himself through his arm. It could be the index, but again. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로. I never said he was sane. But the index are especially insane. 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. 발렌치나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. I'm just happy it wasn't somehow the worst option when, you know, seeing the man with the mask on his face. He's got some sort of emblem on his arm. Very fancy black suit. We see traces of gold. 그러던가. Interesting. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면. 중재? 저쪽에서 전멸당했다는 사람도 이렇게 당했나 보네. 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고. 소리가 잘 들리진 않는데. 요시히데. The man in the purple coat and amazing hair is from 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? 아닌가? 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 수도 있을 것 같고. 아, 우라빠 곰발바닥 보고 있구나? 응?
나는 키라라고 해. Kind of cute though. Nope. 기척도 없이. 아니야. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. 어? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 응, 마저 감사네. She also has a fucking big ass sword. It's like a katana though. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 졸라게 멋지지. Fuck? 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? Oh, shut up! Oh my god! Gosh, that text straight up fire. So dope. Help! 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? 학살을 마치 놀이나 경기 따위로 취급하는가? 불쾌하기 그지없는 Which one can you handle more? I'm gonna say Dawn, because at least Dawn's different than, like, you know, modern day brain rot speak, and also I've gotten used to it. 너 그런 쪽이야? 재밌다. Shot. 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 Fuck you. 검객 최신화에 I wanna see it. 그런 말씀 쓰잖아. 비 엄청 오는데 삿갓을 싹 들치면서. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? 주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고, 한 놈은 지 검이랑만 조잘거리고, 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고, 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. Interesting. To part her head. Yes. Cut her head open. Curadon ID. It does feel like it fit. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손 들어볼래? 나랑 3시간, 아니 4시간만 같이 떠들어주라. 그만. 가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스, 저 어이, 딸님!
근처에서 놀고 있으랬더니 뭐 이렇게 멀리 왔어? 돌겠군. 무전이 더 들어오지 않는군. Wrote down each of the ones because oops, she's probably referencing the other kids under their command because the one training all day is most likely Lucio. 이보게! 이스마일군! 오티스군! 느낌이 좋지 않네요. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 제어권만 들어온다면 서로 협력하기 용이할 테니. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가. 아, 바로 이 방에. 이곳은 약지 조직원이 지나간 흔적이 보이는군요. 야, 그렇게 빤히 쳐다볼 필요는 없어. 아니, 역겨움이라는 감정은 내게 큰 영향을 주지 못하네. 다만 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래, 무심코 한눈을 팔았군. 계속하지. Oh, it's getting to him. 드물게도 하우스트 역시 호엔하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것을 말입니다. I'm just happy. I'm so happy. I'm so happy, whatever his name is, that his eyes are yellow. An uncaring bastard, yeah, especially when we know he isn't. Yeah. Can I just say, I just want to say, I think out of literally all of the fucking Kantos, this is the most fucked we've been from the get-go. We are unbelievably fucked right now. Normally it takes a bit to get going. We have been fucked from the first node. No? Which one are you thinking? We're fine? So not to anger Rio, yeah. Yeah, where is it? Silent chain smoker. Eyes shine with euphoric gleam only during battle. Believes that senselessly destroying enemy heads is an uncultured act and a step backward for arts. Has a caution section over her background. Company has trouble handling it. Do not let her breed personal resentment toward us. Her creeds may be difficult to sympathize with. This is such a bad situation. Okay, sorry. I thought there was something I was missing. Alright, I'm gonna go take a leak. Be right back.
I just, like, thinking about it, so obviously, from the looks of it, Virgilius could probably beat the shit out of Valencia, from what it looked like, right? Like, if he had the ability to go full ham, boot up the ego gear and the Mings, and just kick the shit out of her, he'd probably be fine. But if it's 4 more members after that, around her level or higher, like, it just... This feels like a situation where even he might have difficulty, right? If not actually have a very hard time with it. So... Uh-oh. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 그래. Also, chat, this is really good, so I grabbed a beer. Because I'm enjoying this a lot. Leaving behind the perpetrator of the carnage greeting Ryoshu on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way toward the lab. 류슈양, 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 I think the big thing is I would like to be 60 for part 3 when we get there. So. 40s? Okay, well they're probably much better at the game than I. 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. You know, honestly, maybe, you know, Sin, maybe it's not you. Maybe it's whenever people show up here, their ability to type correct English immediately fucking falls to, like, 0. Maybe it's a me thing. Reset hell the hole. It feels like this candle came to us this time around. Yeah, it's the fact that we're still in H Corp, but we're not still in H Corp because of our choice. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 마비, 나라는 검을 펴려낸 내 아비들이었다. Fuck. 기꺼이 고통 기꺼이 Yes. That is exactly what I'm suggesting. 내 뒤로 자,
생각해보라고. 승부처. 내 뒤. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Yes. You're welcome. 일기당천. Oh my god. Hello? Goodbye, Yusei. 적질났나? 태풍. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 탑공창. I simply think instead you should blame the streamer. I've heard that fixes most issues with life. 승부처. 좋은 결정. Please don't hit the one that's guarding. 승부처. 좋은 결정. All that prep for nothing. Gonna pay my medical bills? Maybe it's not the streamer's fault. I take it back. Sorry. Good luck with that. 일기당천. 내 뒤. 바람 불어오는 Anyway. 짓밟아라. I do that. I was doing that every once in a while in my notes. If we went and we played like a really long Ruinous session, I started really fucking them up. 태풍. 흩어져 찾지 못하리. 결투는 끝나지 않아. 일기당천. 바람 불어오는 대로 짓밟아라. Or normal. Oh. It is unfortunate. 나를 계속 고용해라. 봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. Clear the stage. Uh-huh. 의뢰로군. 의뢰로군. Maybe it's not too late to go level the thumb. East Capo real quick. 해오던 대로 방송을 켜겠다. 다 온 것 같군. 실험실. ACD나 ACE 쪽은
아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야. 저들이 그래. 그나마 불행 중 다행이라 해야 하나? Gregor mumbled on in a gloomy tone. 호에나임 씨가 이 소식을 들으면 We stepped into the lab. The lights were off. It was completely dark inside. The assailants were indeed after the golden bow. What could they possibly want with it? Is this in the background? I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that Ryoshu... Fuck. You know, that makes a lot of sense, actually. You know, if the first tree piece we got was Hakma, the next was Bina. The last canto we got Chesed, so we're going down without Keter. We're skipping Keter. I just remembered who's below Chesed. That makes a lot more sense. I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that Ryoshu had stopped in her tracks. Should it be Gabra? Is that the fucking red fist? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Even in the cloying darkness of the unlit lab, Ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자 류슈. 그렇네. 당신 담배를 안 태우고 있었지. That's not good. Only silence welcomed us in the lab. We couldn't hear any breathing, but it wasn't without a doubt the stink of cigarettes, and a chilling, disembodied sense of dread we couldn't exactly put our finger on. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었다. 분명. Ryoshu started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me, though. It seemed as though she was wading through a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. 지의 성, 마지막까지 당신은 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? What is this song? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. 네 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 막고 있다는 거 알고. 그러니까 이래야 공평하잖아.
Who the fuck? 요시히데, 나에게는 계속 들려와. 녹슬고 무거운 족쇄 소리가. 달그락, 달그락. That vision of the past, Ryoshu raises her sword in an agonizingly slow motion, unsheathing the blade that we have never seen revealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. A split second I was blinded by the glint of the blade. Ryoshu clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip. And without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. Ryoshu pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of her sliced tongue. She spat out more than just a bloody chunk of flesh. A guffaw hacked its way out of her mouth. The triumphant laughter of one who had just seized the victory of one's life. With a deep, ragged breath, Ryoshu let the sword fall from her grip. She stood rooted in the spot, staring at the flailing figure with a look of pure confusion. Super gory, yeah. Boomy, what is wrong with you? And right now, right before Ryoshu's eyes, the vivid presence from the memories of the past came to life in the form of a white silhouette. Her hand slowly brushing the lips beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of the organ that Ryoshu had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping vigil, awaiting our arrival. The mouth that lost its tongue faced Ryoshu without opening even once. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. Because of her 5 fathers. So it was all 5. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, 류슈.
Dude, I'm still fucking falling. Can you come back, please? Hell nah. You can stay there. 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다. 소지아비. Wait, what? 주인님께선 이 비천한 자에게 따로 사랑이 dig. 없으시니 The second Ricardo, yep. As my master expects not from my insignificance. 자연지사 소생은 적막히 녹슬어가는 검과 같아 그 무렵 그대가 거미씨를 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 재차 받들 기회를 얻었죠. 혀가 길군. 비켜라. As her apprentice approached us, Ryoshu's nurse father slowly stepped away, toward where the container of the golden boughs lay nestled, emanating a soft glow. 준비가 끝났사옵니다. 계획한 것을 잊진 않으셨겠죠? Where the nurse father had left, a figure clad in steel armor entered. 기술이 접목된 모구라기엔 싱클레어 군의 집. 그 지하에서 보았던 살도, 피도, 뼈도. 내게 보여줄 예술치곤 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고. 그자 약자비는 어디에 있지? The armored figure answered Ryoshu's question with a swing of their huge sword. 제법 미학을 깨우쳤군, 시계. 단 얘가 무엇인지 보여주지. These both need to be attacked. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제차
내 뒤로. 일기당천. I didn't even look at the buff Ryoshu has. God damn it. 탑공창. 회풍. 내 등 뒤에서 벗어나는 건 그다지 옳은 선택은 아닐 텐데. Look at the high show. 기껏. 회풍. Got +1. 모든 것에 견뎠어. 진품에는 미치지 못하나 하루씩 시험성. Oh god, what the fuck? 회풍. 승부처. Oh, thank god. 그쪽 방향이 아닐 텐데. That's a sick move. Down to 12. That's a cool fucking move.
일기당천. 태풍. Welcome back, Chad. 답공창. Nice. HP damage. Win rate we trust? Hell no. 그래서 조금 일했어. Wrist cutter. Alright, buddy. Okay. We did for a minute. It should be fine now. Only gonna hit these two. So he drops his fucking poise count. I'd like to hit these two actually, but at least this one. These two need to be clashed. Where's the rest of this going? Who's power guarding that? This? Need this. Yeah, hand that over. Something like this. 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 승부처다. 내 뒤.
Hey, what the fuck? 합봉참. 모든 것에 견뎠어. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 태풍. 넘고 얼마든지. Oh, he's running? Fucking bitch. Ran at half. Stop yoinking my shit. 겹겹의 중문 뚫어보이겠어. 기껏. 태풍. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Okay. 아직 유한성이야. 넌 제대로. 이제 아니야. 통화하면 읽어줄까? Nice. 안 되겠어. 이런 꼴로 관계 같아 서는 건 실례야. 내 뒤로. 잠깐. 사시아의 손대지 마. 눈으로만 감상해. Fascia?
Fuck no. You know, we're talking to 40% reflect damage? No, not really. 일기당천. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 회풍. The benefits to knowing how to read. Cute. Not cute. Take it back. 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? That's disgusting. 보여? 파시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 파시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 파시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. What the fuck? 주인 된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데. The Maestro's Child. 조형 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. With that, the man who stood in our way leaped toward the pulsating greatsword of flesh and delivered a powerful 다음이라고 strike. 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라 정신이 없는 것 같구려. What the fuck? Feeling a dull pain squeezing through the grooves of my mind, I turned towards the spot from which the sensation surged forth. I saw Ryoshu standing there. In her eyes burned hatred and fury, a glare that would easily have had me believe that she would unsheath the sword from her back at any minute. At the receiving end of that glare was the veiled figure who'd been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryoshu's wrathful gaze as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape, before disappearing from our sights. 황금 가지는 찾았어? 이 틈을 타.
Sin, I know you were saying you thought we were going to, but I felt the dull pain in my head lift as I pointed to where the veiled person stood. The golden boughs that should have been there were gone. What remained in their place were dozens of cigarette butts, the same kind that Ryoshu smoked, piled up like a thick layer of dust. What's up? I was just gonna say, I don't think we're doing all of it tonight. I doubt. 나를 계속 고용해라. 봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 Oh, 볼 that was 수 part 있겠지. one. I see. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 I think we could have if I would have started on time, though. Madge. Interesting, the lunacy doesn't come out until later. You can do it. Yeah, I think if I would have started on time and I wasn't like, you know, we didn't miss out on like an hour and a half, then it'd be a different story. Very cool, though. Very cool so far. I am very intrigued by this canto. After part 3, yeah, makes sense. Tasty tongue. Or I could just say fuck the sleep schedule today and we just go until we're caught up, which I think I kind of want to do. So yeah, well, it might be a long stream. Does that give us access to this? It does. Hello? Why? I'm not gonna ask. I'll just keep going. I'm just gonna feel bad. Insomnia hit kind of hard yesterday. I'm tired as hell now. Oh, dude, I hope you get some good rest then. But yeah, we might do that. We'll see. I'm not sure yet. The problem is, I'm not going to be streaming tomorrow or Sunday, most likely. So wherever we leave off until Monday. I want to be caught up so I can look at the all the stuff that's currently out. Yeah, we're gonna keep going, but I'm just saying I don't know how long we'll be going. 야, 아니라니까. 그렇게 줄이는 거 아니라고. 아니, 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐.
이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나. 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 자신의 머릿속이라니. 이 새끼 아직 그 집에 있자네. 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래의 바깥에서 네가 놓친 순간들을 보고 있어. 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. Ryoshu closed her eyes shut, then opened them again. 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식. 우리는 자식이라 불리옵니다. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다. 요시히데, 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 고작 그런 역할이나 시키면서 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도. 하오나, 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그리 말씀하셨사옵나이다. 그자가 나를? 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떻니?
나는 바깥의 Adorable. 선선한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 다른 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠어요. 모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고 내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? It's almost feels like all five of the, well, maybe not all five, but like the Daihui Star and Valencia were like trapped there, forced to do it. 뚝 그치거라. 뭘 잘했다 우는 건지. 울고 싶은 것은 언제나 나였건만. 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. 엄마, 나 무릎 빠졌어. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라. 더럽게 훌쩍거리기는. 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. These guys suck. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 Side of adults ever, yeah. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로 날 제일 증오했어. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. 하지만 루시드, 그 덕으로 인해 그대가 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? The man blocked the ring's apprentice's blow as though it was a performance meant for Ryoshu. 요시, 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 철수하자고. 황금가 어디로 갔는지는 알 수 없었어. 허나 We made our escape through another route, while the ring and Pinky apprentices were busy fighting each other. 소잡이라는 자의 기술이었나? 그래, 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맞붙어 보니 알겠더군. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓죠. 놈도 날 증오한 것과는 별개로 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니.
뭐 세상엔 애증이라는 형태가 생각보다도 많은 것 같아. 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오. 그래, 내 손으로. I was reminded of the expression I saw on Ryoshi's face in one of her memory fragments. When she sliced off the pinky nurse father's tongue. When she drove the blade she never unsheathed before us into that woman's mouth. What I saw on Ryoshi was the expression of 이 suffering. 검을 뽑아 무언가를 팰 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. What the fuck? 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. The one last thing Ryoshi didn't want to let go. The word that came out of Li Hang's mouth the moment he saw her. It was for her that Ryoshi sliced off both her own memories and the pinky nurse father's tongue. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. 그래, 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 Man, what the fuck? 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. Man. 그것뿐이다. 내가 가진 것. Even without her memories, Ryoshi spoke without any doubt. I caught myself thinking how nice it must be to have such certainty. 그렇겠지. 알고 있다. Interesting. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 그래. 일기당천. 승부처. 내 뒤로. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 마음
멀어져 치고 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 멀어져 치고 회풍. 이건 예상 못했나봐. 합봉창. 어떡. 내 뒤. Oh shit, she has a new buff. I didn't say it. 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 내 등 뒤에서 벗어나는 건 그다지 옳은 선택은 아닐 텐데. 일기당천. 회풍. 합봉창. 이건 예상 못했나봐. 자, 어느 바람 쪽일지 불어오는 잘 대로 생각해보라고. 짓밟아라. 나를 계속 고용해라. 봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. New hires. We continue toward the corridor full of corpses and debris. 차라리 알리사 씨처럼. 아저씨, 방금 아이고 미안합니다. 이거 아니고 생존자였나 지금? Everyone turned around, hearing the alarm in Gregor's voice. What the fuck? Hello? Who the fuck are you? Alone What the fuck? This looks like this is Ego Gear. A lone survivor, the only one who seemed conscious among the bodies crushed under the debris, was looking up at us with her face scrunched up in pain. 아니요. 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데 지나가는 사람도 없었고. Is that LCA on her patch? I don't know. Interesting. 제 옆에 같이 깔린 분이랑 서로 이야기하면서 버티고 있었는데 갑자기 10분 전부터 아무런 말... 비자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히. 네? The man in the suit stopped playing dead and slowly opened his eyes. 눈치채셨군요. Yeah, it does look like LCE. What would you call that? Armband? 아무래도 이런 상황에서 밖에 나가면 가장 먼저 뭘 먹을지 도란도란 이야기. 너무 죽을 사람 같지 않습니까? 그래도 저는 밖에 나가면
아몬드를 뿌린 바닐라 아이스크림이랑 꺼내줄까? 부탁 좀 드릴 수. With the center's help, the two employees who'd been trapped under the rubble managed to break themselves free. 왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데. What? Her hands are fucking 이 tied. 정도는 아몬드랑 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. 저는 소라라고 해요. 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 혹시 어느 부서 분이신지? 혹시 예전에 우리 본 적 없어? 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. 신입? Suspicious? Sora, time to find the Kingdom Hearts, Sora. 오늘이 채용된 인원들이 처음 출근하는 날이었습니다. It's so weird seeing them talk about having departments for LobCorp things. Like, I get that they have a whole bunch of information and knowledge from LobCorp, but like, it's still weird to me. 이 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. There's no way they give you ego gear on your first day, hello? 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? 그게요. 복도를 걷고 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. 제가 원래 그래요. 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번뜩임에 골몰하기 마련. I don't trust you. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이 영감을 당장 해소하지 않고서는 도저히. 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이오. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만의 It's 에고예요. my one and only ego, yeah. 푸념이 길군. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고 제가 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물었을 수도 있어. 침입자들도. 네? 그 사이에 그런 일이. 유감이라는 말 밖에는 혹시 더 발견된 생존자는 스물 남짓 있어. 다행히 팀장을 포함하여. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 상황에 대한 교육도 받았기 때문에 각오는 하고 있었습니다. 대단한 걸. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? 우린 승강길 찾고 있었어. 승강기. 제가 어디 있는지 알고 있어요. 앞장서라. 소품은 이걸로. 무전기에서 뭐라고? 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 좋으련. 동감입니다. The two LCE researchers sighed anxiously.
as we hurried in the elevator's direction. Gonna be going through a lot of Enkafelin tonight, boys. I'm running low on boxes finally. Took a while. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. 기꺼이. 물 넘고 꺾고 I agree. 회풍. I still don't trust her. Ego gear on day one sounds insane. 닭봉참. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 내 뒤로. Fucking Cromer ass mob. 다시 결투는 끝나지 않아. For their birthday? Yeah, sure, buddy. Whatever you want to say. Oh my god. Training Queen aptitude test for ego gear. Yeah, I'm just skeptical. I'm just a skeptical fucking stupid ass that doesn't trust shit. I know what I am. 기꺼이. 회풍. 흩어져. 찾지 못하리. Section 3 first try. Yeah. Never trust chat. Those guys are always wrong. Fucked me out of my mirror dungeon run for no reason. Dumbasses. Sorry. Just kidding. I'm kidding. I'm kidding. It's a joke. It's a joke. It's a bit. Streamed like an hour ago. Inting your Versus. What the fuck? It's okay, I inted my own Versusias by not getting 2 of the fucking new White Knight weapons. Can't get one till March at this point. 609 pulls, and I only got the one that I got off the first spark. Hate my fucking life.
사정없이 몰아칠 테니. 모든 것에 견뎠어. I'm still a little mad. Is what it is. 탑공창. 흩어져 찾지 못하리. 회풍. 일기당천. 회풍. 자, 바람 불어오는 대로 잘 생각해보라고. 짓밟아라. 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. 진원들은 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. 무전기 소리가. 그럴 수밖에. 통신 범위가 점점 멀어지고 있으니까. 그리고 이 구역의 생존자들은 그 역시도 그럴 수밖에. 지금 상황에서 저들을 도울 수 있는 수는 없을 것이라고. 그렇겠지. 상심은 그대가 클 텐데 미안하네. 이제 통제실로 돌아가면 되겠네요. 그래. 이 복도만 지나치면 되겠지. Heathcliff just pacing. 산만하게 돌아다니며 의아하다는 듯이 머리를 긁는 건 연구소에서 금지된 행동이라네. 덧붙이자면 그렇게 인상을 쓰고 고개를 기울이거나 화면을 보고 아니, 느낌이 안 좋아. 분위기도 세. 야, 그대로 멈춰. 밖으로 나가지 마. 2 5-star Alexiels. Yep. You can run it without 2 5-stars. You can just use one, but having two, sorry, well not 5-star. Having 2 4-star Alexiels is honestly kind of huge for Resucia. This is my summon setup for my dark grid currently, but one, my Hades isn't done, and two, I'm pretty sure this is changing because the Resucia summon is so strong that you're main summoning that now, realistically. So I'm gonna have to remake my grid anyway. 뭔가 있어. Fuck me, dude. It adds in about a minute, chat. But yeah, it's very difficult to do for Susia because like you kind of want one for G50 depending on what element you are,
And then on top of that, you probably want an Alexiel for G, for whenever you hit a G100. 아니, 좀 더 혈관을 확장시켜서. But yeah, you can get away with only one. 이대로 곧바로 나갔다간 이때까지 상황을 미루어 봤을 때 약지 측을 담당하는 인물이라 보는 편이 옳겠군요. 아비 카론을 납치한 놈처럼 Nice. 엄청나게 세다는 거네. 자네들. You can get away with just one. 모노리스 실험에서 You do not need to. 때 보여준 그 기세는 어디로 갔나? 아 누가 들으면 오해할 소리를. 그때는 뒤틀림을 패는 거였고 아니 패는 게 아니라 아이씨 아무튼 전시된 신체들이 남아있는 흔적을 봤을 때 저자와 맞붙어서 이길 가능성은 낮을 것입니다. 파우스트는 관리자 단테와 완전히 분리된 상황에서 승산 없는 전투를 벌이는 걸 권장하지 않습니다. Alright. I'm gonna take my plane out. I'll be right back, Jet. Should wait till Annie. I wouldn't stone anything right now unless you, like, direly need it. Like, not even just, like, that you need it. It's, like, only if you really need it. Like, I should not have stoned my Versusia. I did. But it's not something I would recommend to other people doing unless you can very specifically run the grids right now and it's not gonna fuck you on stones.
Never had any stones. I really want to stone Versu for Guild War. Well, I think stoning Versusia for Guild War is worth it. If you see a grid that needs it, that needs her, right? Because if you don't see a grid where you need her, then it doesn't matter. You know, it's like it's a waste at that point. But obviously you can make grids with her, but like, again, I would, you know what I mean? Like, make sure you have a use. For Nier, 2 for Alex, 2 for Versu, 2 to work with. 2 to work with, you should be able to get another one for Guild War, right? So, you'll go up 1 at least. Doesn't understand a limited resource that is incredibly important for a main aspect of the game, and you have to decide sparingly how to use it. Wigstone. Remember, there will be a Dread Barrage that'll have 300 Valor badges in February, where you can get your Heaven's Wakestone from there as well. But if you need one for Fighter and one for, you know, Lancer, that's a different story. Shotgun all this resource on impulse. Don't do that. So you mean to use them as I get them? No, not that. Got my fighter one? Okay, well yeah, you'll be able to get another one in February. 인격을 사용할 수도 없는 상태이기 때문에 이 시점의 전투는 무의미한 소모전일 뿐일 터. 적에 대한 정보조차 미비한 지금 만에 하나 저희가 손쓸 수 없을 정도의 치명상을 입게 된다면 관리자 나리가 돌아왔을 때 차디차게 식어가는 싱클레어군을 볼 수도 있다는 소리인 건가? 차디찬 돈키호테 씨도 함께일 수 있는 거고요. We'll make it, the manager Esquire, behold the cold, lifeless form of young Sinclair upon their return. 팀장님, 저자가 이쪽 복도를 계속 상주하면 곤란하군. 통제실에 가려면 마주칠 확률이 높겠어. 너 그 망가진 설빙인가 뭔가 고치는데 얼마나 걸리냐? 이 공격은 사보타주에 가까우니 평범한 고장 수리 같은 게 아니라 하나씩 풀어내며 고쳐야 할 걸세. 파손 정도를 눈으로 보기 전까지 확답할 수는 없네만 손상이 적더라도 빨리 마무리되진 않겠지. 진짜. 마튼, 표준 무용을 따르지 않는 에너지 분배기는 유지 보수가 어렵다고 내가 몇 번을 말하지 않았나? 연구소의 이 구역 설계는 팀장님이 짜셨어요. 보고서 마감 기한이 일주일가량 남았을 때였나 보군. 아마도 주어진 시간 안에 할 수 있는 최선이었을 걸세. 시간을 끌거나 유인할 방법 없을까요? 대여섯가지 정도의 방법이 떠오르는군. 저자의 신발을 벗기는 거라네. Oh, fuck. 뭐? 너 그때 그 난리를 겪었으면서 그런 말이 나오냐?
That would be bad. 너희는 인격을 사용하지 못하고 지금 내가 착용한 에고 장비로도 약지의 마에스트로로 추정되는 저자를 제압하거나 죽일 다른 방도가 없지 않나. 필요하다면 본인이 내가 나서겠네. 돈키호테 씨? 난 반대다. 지금보다 더한 상황도 있었어. 그때마다 그 냄새나는 신발 벗길 생각을 안 한 건 아니지만 Thought about yanking off those stinking shoes a fair few times. 누누이 말했지만 로신한테는 자체적인 청결 유지를 위한 세척 기능이 상시 발동하고 있다. 혈기로서의 힘에 의지하는 건 내키지 않지만 어쩔 수 없지 않겠는가. 그리고 믿고 있다네. 그대들이. 파우스트 역시 히스클리프 씨의 의견에 동의합니다. 여러 이유가 있지만 무엇보다도 돈키호테 씨는 로신한테에서 내려서는 안 됩니다. It feels wrong saying having Dawn taking her shoes off. Every time I just like have Dawn take Rokinante off instead. It just feels right. 그걸로는 불가능하다고 생각하는 건가? 검진 결과 저자가 보인 전투 수행 능력을 생각하면 아니요. 돈키호테 씨가 신발을 벗고 지금의 사태를 해결하는 것은 Dismount from Rokinante. 허황된 이야기가 아닙니다. 그 흐름은 단테 씨가 가려는 황금가지를 되찾는 여정에서 멀어지는 선택이고 설령 신발을 벗더라도 그 선택은 관리자에 의해 Okay, 이루어져야 bye. What the? Goodbye. Converted into mushed meat? Nope. Into mushed meat you go. 잠시만요. 너무 급해요. 단적인 예를 들자면 제어되지 않은 돈키호테 씨가 충동을 관리자님의 시계를 몇 번이고 되감아 주셔도 지금의 돈키호테 씨로 돌아올 수 없을 가능성이 있습니다. 수감자가 관리자의 능력으로도 복구되지 않는다는 것은 즉 이번 세계에서의 황금가지를 모으지 못하고 실패하는 것과 다름없다는 것. 그것은 제가 증명해내지 못하는 일이 되며 결과적으로 알겠네. 기각. 이해했네. 다음 안으로 넘어. 괜찮은 겐가? 상황을 타개하기 위한 내연일 뿐이었지. 애초에 통제되지 않은 환경에서 확률노름을 하는 건 달갑지. 뭘 하든 빨리빨리 해. 저 뾰족구도 잠깐 사라지긴 했는데. Pointy shoes, wanker. 내가 잠깐 시간을 끄는 동안 자네들이 마튼을 도와 설비 수리를 마치는 걸세. 이 충격진의 에고 장비의 감흥도를 끌어올리면 심장이 멈춰도 한동안은 움직일 수 있지. 전투를 몇 번 치러서 상태가 좋은 건 아니지만 운이 좋다면 고압 전류로 기절시키는 것도 노려볼 수 있지 않겠나. 살면서 싸움 한 번에 해봤을까 싶은 놈이 무슨. 에고 장비를 입은 자와 싸워본 적이 있지 않나? 전투 경험이 적었어도 이 장비를 입으면. 됐어. 그냥 우리가 시간을 끈다. 죽더라도 시계가 여길 봐줄 테니까. 저 작품이라고 불리는 모습처럼 되어도. 네. 물론 그 과정에서 동반될 당사자와 단테 씨의 고통은
평소를 아득히 뛰어넘은 정도일 테니 그렇게 되지 않는 편이 좋겠지만요. One sec, chat, I gotta fix something real quick. Almost done fixing this. Yeah, what's up? Generative AI Studio. My thoughts on it are, yeah, well, it's happening. It'd be so sweet. Can't wait for the unethical gooning the AI art. I'm sorry, what? You heard me. Can you time out the streamer? God, I wish you fucking could.
You gooned to Zilu, you freak. Would you like to see what I have up on the other monitor? I don't think I can show you. Yo, send sauce? Fuck no. Oh, yeah. So first I was the freak, and now... I mean, it just is what it is. Not much to do to change it. So, is it, I'm not saying it's great. But, we'll see what they do with it, I guess. 자네들, 내가 장비만 제대로 갖춰 입으면 어떤 화력이 나오는지를 모르나 본데 모르는 채로 두는 편이 나을 수도 있겠군. 너도 따라올 거냐? 누가 설계했는지 모르겠지만 이런 엉성한 전기 설비를 수리하는 것에 천재인 제가 나서는 건 낭비일 테죠. I love Faust, man. She's so funny. It's like, oh no, we are in like an actually really bad situation. We need to deal with it. All right, well, you're gonna help fix it? I'm sorry, man. Whoever did this did such a bad job. You know, having a genius like myself, it'd be a waste of talent. Trying to eat a slice of pie, I'm trying to eat out that entire cake. Also, no, I doubt anyone here is gonna be normal for 5 minutes. The Zilu cake, goddamn. 최고의 설계였다는 것이지. 부탁하겠네. 지난번처럼 무사하길 거둬야지. 싱클레어군 괜찮은 겐가? 영 안 될 것 같으면 일단 우리가 먼저 시간 끌 테니까. 아니요. Zilu. 같이. It's it's that boo emote, but just motorboating and 방황만 역시 his design is cool, but also fucking horrific. 미학의 극치를 쌓은 전시장은 따로 초대장을 뿌리지 않아도 자연스럽게 관객들이 몰려오는 법이죠. 야, 고작 이딴 거나 보려고 우리가 온 거라고 생각하냐? 내가 뭐 이런 거 보는 눈은 없지만 태어나서 본 전시 중 제일 최악이야. What the fuck is Chin doing here? Don't you love the ring? 그렇다면 어리석고 어리신 우리 관객들께 제가 직접 큐레이팅을 해드려야겠군요. 요시히데에게 알려주었던 것처럼 키치부터 아방가르드까지 고깃덩이마다 예술 사조를. How can one sound so French while speaking Korean? 마에스트로가 해설하는 전시회라니 영광으로 여기셔도 좋겠죠.
The music is so good, dude. All like the music has been like, it's nothing crazy this canto, but it like all of it. Okay, well no, it's been pretty crazy good, but it all fits the respective enemies so well. Characters have their themes. Yeah, it's really good. Banger out the gate. Yeah, this is pretty good so far. Also, the designs for all the nurse fathers so far, they honestly, the only one that looks kind of mid is the middle guy, but also that's just because I really like how Ricardo looks, and we haven't seen his sprite yet. 아 진짜 치사하게 이럴래? 우리 아빠가 집행 끝내고 올 때 맞춰서 나도 같이 끝내고 싶었단 말이야. 그리고 나 숨바꼭질 오랜만에 해서 재밌긴 했는데 슬슬 질려. 따라붙은 압이라는 자는 어떻게 따돌린 것 같긴 한데. Olga, Moses. 저자가 혼자 여기까지 쫓아온 것 같네요. Why? Do you think before you open your mouth and type? 아까 작전 회의 때 말해주신 그 공방 때 해고는 아직인가요? 시간이 걸리는군. 그래서 우리가 시간을 좀 벌긴 해야 하는 거지. 아까 보여준 내 공방 무기 콜렉션 어때? 큰맘 먹고 빌려줄 테니까 그걸로 좀 싸워보면 어때? 그런 다루기 어려운 종류들만 마련한 것도 능력이라면 능력이더군. Yeah, see, you don't understand. You think of shark. Me, I think of, you know, the obvious. My main goal 수집적인 측면에서는 is 대단하단 to 말할 수 blow 있어. up. 그 공방 무기들은 제대로 다루기를 기대하는 것보단 주먹 다짐하는 게 더 효율이 나을 정도다. 나도 오늘 이런 난장판이 날 줄 알았겠냐고. AC 팀도 만난다니까 좀 자랑 좀 하겠다고. Holy shit, Angdu looks fucking destroyed. 응? 저거? 저건 웨스틸 공방에서 만든 브로드소드인데? 아니, 공방의 물건을 가져 쓰기엔 그리 녹록지 않았던지라. 빌려주는 건 괜찮은데 저거 다루기 쉽진 않을 거야. 알고 있어. 귀하가 종종 말하지 않았는가? 날개가 돋친 듯 무기가 빠르게 움직여. 괜찮소. 쾌검에는 제법 자신이 있으니 설령 두 팔이 뜯겨나가는 한이 있더라도. 알았어. 전력 보충이라고. 단테님은 없지만 저희도 직접 나서는 건 어떤? 관리자님과 함께한 덕에 신체 능력은 점차 돌아오고 있지만 기량만큼은 완전히 돌아오질 않더군.
맞다. 황금가지 쪽은 아직이래? 답신이 없군, 젠장. 영 믿음직스럽지 못한 자들을 관리자님께 맡기다 보니 뭐 그냥 무전이 잘 안 되는 걸 수도 있잖아. 아, 유치한 거 어울려주는 것도 진리네. 멋대로 술래나 시키고 말이야. 딱 10초만 세줄게. 알았지? 190 찾는다. I'll count to 10. 18. 이제 어떡하지? 아까처럼 뒤틀림이나 환상체에게 유인하는 방법이 제일 낫지 않겠어요? 이건 All right, so they're not all EDM. I understand now. Holy fuck! 아직 다 끝난 거 아니었어? 날 위해 남겨둔 Who just booted up Tony Hawk Underground 4, bro? What the? You like this guy's design better than Ricardo? Well, obviously he didn't have his hair coupon stolen, bro. What do you mean? You don't even understand. If Ricardo had his hair coupons, he would have been like level 200. 어라? 저건 아까 아빠가 다 박살낸 애들인데? 어? 혹시 각성 같은 건가? 그런 거면 뭐 한 방에. 신경증, 히스테리. 뒤틀린 고통은 전개의 형상으로 나타나곤 하지. 벼락 인간. 시간을 끌어주기엔 충분한 패라 생각. Oh. 시체들이 저절로 움직이는 게 아니군. 딸내미, 저거 보이나? Interesting. That's cool. The human thunderbolts from Distortion Detective. 어떤 거? 그래, 안 보여? 아이고, 우리 요시대 따라가려면 더 노력해야겠구만. This guy is such. 눈 크게 뜨고 잘 봐봐. 보랏빛으로 번쩍번쩍하는 거. 저는 보이는 대로 짐승 같은 감각이군. 모제스 씨, 테러 확보 끝났어요. 그래, 그러면. 팀장님! 꼬질꼬질하게 입고 다니는 녀석치곤 센스가 He 좋은데? looks so fucking ridiculous, dude. 미리 형세를 살피고 있기를 잘했네. 여파가 강했는데. 덕분에 무사하군. 부축할 테니 지하를 멈추지 말도록. 속히 후퇴하지. Holy fuck. They're just in two pieces. 이것들은 아직도 들러붙네. 딸! 먼저 쫓아가도 돼! That's cute. 아싸, 진짜지? 내가 먼저 처리해도 괜찮은 거지? 아이, 그럼! 아빠는 이거 좀... 어디 보자. 딸냄 손 다쳤으니 장복이 좀 거미집 특별조항 1조 12항 전체를 적용하고. 뭐냐 너희? 그때 헤어 쿠폰 훔친 놈의 일당이었냐? 그것 때문에 리카르도 녀석이 한동안 어떤 먹거리를 하고 다녔을지. Are you fucking kidding me? 이어졌는데.
about my bro running around rocking some bristly ass hairstyle? Okay, these guys are great. Oh fuck. Crack my heart in half. 식구끼리 원한도 갚아줄 겸 딸내미 손에 상처난 거 벌도 줄 겸 즉결 처형이다. The middle is so much fun, dude. They're fucking so dumb. 이곳까지 후퇴하면서 보았던 경미 해제된 것들, 그리고 여기저기 남아있던 탈출한 것들의 흔적들을 생각했을 때 더 남은 수가 있나? 환상체에 대한 정보보다는 직접 해결해왔던, 그리고 직접 LC에 전달했던 뒤틀림을 이용할 수 있었다면 좋았겠지만 그렇다면 The music is so good too. I don't like it as much as Ricardo's theme, honestly, but this is still really good. 공허한 손짓, 향수와 올가맨, 그리고 흡수. 설마. 그래, 새하얀 몸을 새빨갛게 물들 때까지 덩굴을 놓치지 않을 그 환상체. 먹음은 목화를 조우시킨다. I'm not taking anything seriously, So tell me, where's the boombox in this guy? It's... You know, maybe I had it all wrong. Maybe there wasn't a boombox holding guy. Maybe the music is just their effloresced ego that they get when they become at least a big brother. 이 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 거래. 저건 It's his phone. A Book of Vengeance doubles as a boombox. 선전과 굴절 철도에서 자주 See, 목격한 honestly, this is why we should be upset with Roland, because if he didn't kill almost all the branch in the middle that he dealt with, right? Then they would have come to the library, and then we could have gotten key pages. And if we would have gotten key pages, then we would know where the music comes from. Honestly, it's Roland's fault. What's guy talking about? Also, no, do not headpet the Sora. I don't trust her. She's sus. She's so cute. No, she's sus. Has ego gear on her first day. 저것의 대응 방식은 비슷할지 모르나. I don't care if it makes sense for them having training and everything through it. Still seems sus. Just for BGM. 이 부서의 상태가 정상이 아닌 상황에서 클리포트 주위에서 싸워야겠지. 알았다고. 소라 씨, 라비 씨는 내 뒤로. 알겠지?
People wearing ego gear. Yeah, and then nothing about that's gonna change because I ain't playing that shit game. No TY. No trust. Zero trust, zero heads. Yeah, fucking might as well be. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Fuck me, dude. Oh, Mercil's almost dead, I see. 모든 것을 견뎠어. Wait. No, Gregor's almost dead. 기껏 I fucking hate this Abno. I don't hate this Abno. I hate this fucking game. I love never rolling a fucking heads coin. 50-50 my fucking ass. Shit game. Ugh. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 모든 것을 견뎠어. 일기당천. Oh my god! Roll the heads! 제철. 회풍. 탑봉참. 적질 않네.
쪽일지 잘 생각해보라고. 태풍. 탑봉창. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 내 뒤로. Go to 0. Fuck you. 넘고 무수히 넘고 얼마든지 뻗고 제쳐라. Bitch. 내 뒤로. 겹겹의 중문 뚫어보이겠소. It's just does no damage? I don't trust that. But I will do it anyway. I will give it a shot. 일기당천. 내 뒤로. 탑봉창. 모든 것을 견뎠어. 모든 것을 견뎠어. 기꺼이. 승부처. 내 뒤로. Did I not do the EX mission? Did I take too long?
10 turns? Yeah, I wasn't counting how many turns I was doing. 나도 알고 있다. Oh, well. 썩 좋은 결과는 아니니까. 난 돈은 안 받는다. 대신 다음에 그날이 온다면 Come back and do that later. 대관원의 그놈 모가지를 칠 그날을. 만국된 직선을 직선으로 질주하겠소. 태풍. Yes. Yeah, whatever, dude. 내 뒤로. 기껏. 승부처. 내 뒤로. 일기당천. 내 뒤로. 마음 놓고 열어젖히고. 탑봉창. That's the plan. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 내 뒤로. 깔끔하게 몰았군. 승부처. 좋은 결표. 승부처. 사정없이 몰아칠 테니. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 바람 불어오는 대로. We might go long though. Not sure yet. 하나 넘고 둘 넘고 꺾고 제쳐라. 태풍. We're gonna see once I get there. 흩어져. 찾지 못하리. I'd kind of like to catch up tonight. 깔끔하게 몰았군. 나를 계속 고용해라.
봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 에이씨. 아니 뭐 별일 없을 거야. 알리사 양도 계속 신경이 쓰이는구려. 나선 그 공방에서 만든 무기 말이죠. 비밀. 그렇소. 원리야 알고 있지만 비밀번호는 그걸 꽂은 분만 알 텐데요. 오, 이거 고마운 걸. 근데 네, 아주 오래전부터 그랬어요. 그래서 제가 이곳에 올 수 있었나 봐요. 그러면 LC가 아니라 L. 어이, 신입. 네? 시야에 걸리적거리는군. 뒤쪽. 실례했습니다. At Ryoshu's brusque order, Ravi shrank back awkwardly, his expression turning a little abashed. Normally, Gregor and Yiseng would have given Ryoshu a verbal nudge or two for being so rude to someone we just met. But as things were, they simply watched on as Ravi stepped back and casually moved forward to fill his spot. 그럼 그 소라 씨는 나랑 공방 제품 얘기 좀 하면서 가자고. 이게 우리가 이 보기보다. 진짜요? 이야기라면 저도 라비군이라 했던가. 그대도 무릇 연구자라는 성정이 그대는 나와 우리 관리자와 잠깐 담소를 나누시. 왜죠? 오, 단테도 동의한다니 기쁘군. 자, 우리 I found myself suddenly swept into Yiseng's somewhat awkward and hastily improvised academic symposium, trailing a pace behind Gregor and Sora. 다들 이렇게 저에게 친절한 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 그래서 자주 겉도는 편이에요. 에헤이. 아무리 그래도 무사생활한 연구원을 모질게 돼야겠어? Gregor's words brought me back to all the plans we'd messed up. Saud's plans, more precisely, and left a tinge of regret in my mind. 이분이 당신들의 리더신가 봐요. 보는 눈이 없군. 단순 리더. 그 이상의 The guy adds in 존재라는 20 seconds. I couldn't really imagine Ryoshu meant what she said, but I nodded anyway. 역시 단테 씨가 리더신 것 같았어요. 리더는 무슨 생각을 하고 있는지 모르는 사람이 맡은 편이 좋다고 생각하고 종잡을 수 없는 편이 멋있잖아요. 왜 쑥스러워해? 저도 그런 모습이 멋있어서 여기에 합류하기로 결심했어요. 스카우트. 그러고 보면 우리 12도 류슈양, 그대도 파우스트 양로부터 그래. 부끄러운 말일 수도 있겠소만 나는 파우스트 양 입에 담았던 그 말이 결국 이루어질 거라고 당시에는 꿈 같은 소리라 여겼지. 만일 내게 조금 더 확신이 있었더라면. 허나 그대는 처음 버스에 올랐을 때부터 I'm very concerned. 파우스트 양의 말을 의심하고 We'll 있지 stop there 않았던 것 같소. and wait for the ads.
making a what the fuck? What kind of sandwich? What kind of sandwich you having? Share, by the way. Hand it the fuck over. That sounds fucking delicious. Ugh, fuck. Welcome back, chat. 하긴 엇나갈 법한 구석은 제일 많은 사람이 생각해보면 일은 제일 잘 처리하고 있었다니까. Looking back, Ryoshi never once turned down a job, even though she was always looking reluctant, as if she were only going through the motions. Contract or not, I doubt she'd come this far with Virgilius and me if she'd only half thought into the promise of having her wish granted. 나라고 처음부터 믿었던 건 아니야. 믿지 않을 수 없었던 거다. 흰머리. 그자는. 이렇게 말을 시작했었지. 용케도 끊어지지 않았군요. 그 한 줄기의 끈이. 무얼 보았기에 그렇게 말하지? 당신이 베이고 또한 베고 온 것들의 피. 그것이 묻어 선명한 붉은 직선을 띠고 있으니까요. 그곳은 오로지 당신만이 열 수 있는 공간. 제 아무리 거미줄 한가운데라 하더라도 그들이 열 수 있는 방법은 없을 겁니다. 주어진 상황에서 현명한 선택을 내렸다는 말씀을 드리고 싶군요. 누가 보냈지? 내 손으로 압이라는 것들까지 베고 나온 지금
내까지 가당찮은 새치어 하나 못 될 거라고 생각하나? 알고 있습니다. 당신은 스스로의 머릿속까지 베어내면서 이곳으로 왔으니 제가 조금이라도 당신의 목표에 거스르는 사람이란 확신이 든다면 망설임 없이 죽이겠죠. 이제 아무도 열지 못하는 곳에 아이를 숨겨두었으니 꺼내올 날을 기다려야겠네요. 시간은 짧지도 길지도 않을 겁니다. 다이얼은 안전하게 5년 이내로 맞춰놓았겠죠. 저와 함께 간다면 2회가 넘어가기 전 거미집을 없애고 딸과 제외할 수 있도록 해드리겠습니다. 계약을 맺자는 건가? 그렇다면 그 대가로 나는 누굴 죽이면 되지? 죽이는 게 아니라 구하는 겁니다. 구한다고? 죄악을 짓는 자아를 구하라. Hey Chad, quick question. What was the main line for Lobotomy Corp? The slogan? I feel like was it face the fear, build the future? Okay. 당신이 이곳 림버스 컴퍼니에서 기억해야 할 첫 번째 문장입니다. Yeah, it's just it's the similarity to it. 어지럽군. 어려웠나요? 담배를 오랜만에 태웠어. 그래. 그곳 내부는 외부 시간의 영향을 거의 받지 않는다. 그래. 내 스스로 몇 번이고 검증했지. Interesting. 조각나 있는 기억들 사이에서도 분명 존재할 거다. 내가 반복했던 수백 번의 실험과 다짐들이. 그랬기에 때가 되면 내 몸에 아직 감겨진 이 실타래를 따라 거미집이 날 찾아오거나 내가 거미집으로 돌아갈 것이라 믿어 의심치 않았지.
I just fucking goddamn it, man. Fucking oh, interesting. It's yellow when you don't clear it. Ryoshu's design in that in like her old outfit, it just screams it screams Kill Bill to me. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. Yeah. Oh my fucking god. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 내 뒤로. 모든 것에 견뎠어. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Break, please. 합봉창. 태풍. 모든 것에 견뎠어. 물 넘고 꺾고 제쳐라. 태풍.
My entire team is just dead here. 일기당천. 내 뒤. 승부처. A dark shadow lingers at the center of the flaming moth. Its form was vague and mercurial, yet somehow you can tell that the shadow is the very core of the moth. That shadow could be separated from the flames, perhaps its heat may momentarily subside. I literally can't make it. Oh, it needs to be under, I see. Yuseng reaches out toward the flames, enduring through the burning fire. Their fingertips begin to blister and bubble, but perhaps Yuseng's passion burned hotter than the flames itself. Fire in the embers on both the moth and the centers immediately subsided, as though the flames had never burned. Thank 이것이 말의 행진이요. I think I'm still fucked. 일기당천. 태풍. 일기당천. 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. 태풍. 기꺼이. 태풍. 선 넘고 무술 넘고 얼마든지 또 제쳐라. 탑봉창. Fuck me, dude. 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 Just continue feature. 너와 나의 Yeah, I was 목적이 kind of 이루어진 ass. 후다.
That was kinda ass. I'm getting closer and closer just going and doing the EXP excavation. Winning on the first try. Alright, buddy. I gotta go redo the fucking worm because I didn't get the EX thing. Down, up, down. 일기당천. 내 뒤로. 다시 결투는 끝나지 않아. 모든 것에 견뎠어. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. This man won't be happy until I lose. 승부처다. 내 뒤로. 롱배. 이건 예상 못했나봐. 이건 예상 못했나봐. 기껏. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 태풍. Gonna be losing to this instead, don't worry. 기껏. 태풍. 깔끔하게 몰았군. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 승부처다. 기껏. 태풍. 탑봉창. 이건 예상 못했나봐. 깔끔하게 몰았군. 기껏. Oh, POV is sending Gregor to kill everything. Ugh.
이번 죽음과 결별할 날도 머지 않았나? 마지막까지 알뜰히 사용하시는 것 같으니 미련은 없겠다마는. Oh, fuck me. How about we don't? The prescript can suck my dick. Kink? Alright. Alright. Well, let's see how this goes. 해오던 대로 방송을 켜겠다. It's doable with it's doable with level 40 base sitters. Yeah, I mean, I know it's doable, but like before, however, the energy from the golden bough wasn't coming from through clearly, as the layers of thin walls were blocking it. 당신. The Pinky Nurse father stood in front of the elevator, holding the container full of golden boughs. And just like before, she stood there without so much as a twitch, almost like she'd been expecting us. 들리나? 이것이 부디 내 11번째 혼잣말이 아니게 되면 좋겠군. 그래, 다행이군. 우리 쪽에서 곧 전력 복구가 마무리될 걸세. 황금가지는 찾았나? 그래. 눈앞에 있어. 문제는 우리 손에 들려있지 않다는 거지. 승강기를 타지 못하게 막아줄 수 있겠나? 전력이 복구되면. Hohenheim's voice sounded off, trembling just a bit, like he was holding something back. 호hen하임군 목소리가 괜찮아. 여기나 거기나 피차 유쾌한 상황은 아니지 않나? 그건 그렇지만 이것보다는 자네들의 상황에 신경 쓰는 편이 더 좋을 걸세. 그래. 상대는 한 놈이니까 어떻게든 돼. 아니, 긴장해라. 데리고 다니던 잔챙이와는 다르다. Given our current numbers, even the sort of enemy we could normally beat would push us to our limits. If only I had all 12 sinners with me, we might have had a better chance. That doesn't mean we're just going to be twiddling our thumbs while the enemy gets away with the golden boughs right in front of our eyes. 분위기가 좋아 보이진 않는군요. 피할 수는 없을 것 같구려. 제게도 적합한 에고 장비가 지급되었다면 제가 할 수 있는 것은 없을 것 같군요. 그래. 그게 현명한 판단이지. 소라, 동기님께서는 이미 그쪽... 오라, 보다시피 이곳을 습격한 자가 황금가지를 가져갔어. 하지만 저분은 엄청 강할 텐데요. 그걸 어떻게 아시죠? 됐어. 소라 씨랑 라비 씨는 그냥 최대한 뒤에 숨어 있어. 적당히 몸을 숨기고. 아니요. 혼나는 건 싫어요. 저는 지금까지 소라... 죄송해요. 리엔 씨가 가족을 만나면 꼭
도우라고 그렇게 말씀하셨거든요. Just as Sora turned and rushed toward me, Yiseng and Merceau moved to block her, and Ryoshu shoved me out of the way. 역시 그렇게 나오는구나. I fucking knew it. 단테. Ryoshu's seized blade came swinging down with enough force to cut Sora down where she stood. But no sooner had I heard the metallic rattle of chains behind me than a sharp pain tore through my shoulder. 이 움직임, 내 놈이 검지 쪽 새 자객. Yep. Oh, you just so paranoid about, people having egos. You haven't played Lovecraft. Oh, what do you mean? She's so cute and adorable. Suck my dick. I knew she was fucking evil. I'm glad you guys think she's cute. I hope you think she's cute when she's a corpse on the fucking floor. Losing my balance, I crumpled to the floor. When I looked up, Sora was already braced for combat, slipping into a battle stance. 저는 여러분을 해치려는 생각이 없었어요. 기회가 된다면 승강기를 타고 같이 나가고 싶었는데 지령의 뜻은 그래선 안 된대요. 저도 리젠 씨의 말을 따르는 편이 좋기도 하고. Shoot the Sora with a gun. 라비 씨에게 바닐라 아이스크림을 소개시켜줄 수 있었다면 다른 자식들은 그자는 당신을 입사 동기라고 믿어서 그렇게 대했던 거야. 그랬던 거군요. Fucking 다른 stupid 분의 bitch. 시체에서 장비를 잠깐 빌려 입어본 것뿐이었는데 그렇다면 라비군은 더 무언의 협약을 통해 관리자님과 신입연구원을 저자에게서 떨어뜨릴 수는 있었지만 둘을 전부 보호할 수 있을 정도로 간단한 기습은 아니었다. Ravi lay in the corner of the corridor, half his body torn apart. 시계 일어설 수 있겠나? 리더라고 하셔서 제일 먼저 처리해야겠다고 생각했어요. 당신의 시계 소리 듣기 좋았는데. Sora gazed down at me, face drawn into a tearful pout, as though she was genuinely apologetic. Oh great, yeah, she's a fucking psychopath, just like the rest of the index. Great, awesome. 안타깝게도 It was hard to deny that. If only I'd had more power, maybe Ravi could have been saved. At the very least, I wouldn't be this badly hurt. I probably should have done something too while Sinclair was going through his training. 그래도 째깍일 수는 있겠지. But this isn't time to dwell on what I could have done. First, I have to do what I must, what I can do now. I'd pet the Sora with a fucking Glock. 가족끼리는 서로 돕는 거랬어요. Oh my god, fuck me.
Oh, that's cringe. Enjoy that index and suck my teeth. Pat their head. Yeah, pat their head through the fucking floor. Florestigo! Still not saying how she gains onus. Please don't resist and just be crushed to death. That's such a thick fucking shield. Oh, she gains onus if the prescript was not fulfilled. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 탑봉창. 회풍. 이쪽이죠. 모든 것에 견뎠어. 자, 어느 쪽일지 잘 Right, please. 생각해보라고. 내 뒤로.
still gains that. Okay, so the prescript needs to block these two specifically. Okay. 일기당천. Oh, easy. Fuck. 회풍. 이쪽이죠. 결정. 해금. 초월. Oh, fuck. 자신만의 이고를 이미 개화했던 것 같구려. 류엔 씨가 그러는데 에고 발현은 누구나 쉽게 하는 게 아니래요. 그래서 제가 부럽대요. 저 절대로 꺾이지 않는 선과 악에 대한 확신을 가지는 건 대단한 일이라고. 그 말을 듣고 생각했어요. 언젠가 가족 모두가 기다리는 요시에대 언니가 이곳에 나만큼은 내쫓기지 않을 수 있을지도 몰라. See, I wasn't lying. I hope she dies in the pit. What? You heard me. Put her in a ditch. 류엔 씨에게 말 좀 잘해줄래요? 시작할게요. Why? Lion sack is shit. Really concerned for her? Yeah, no, fuck that. This is the city. Put her in a ditch. Oh, shit. Okay. Constantly shaking. If she... See, I would maybe care if she wasn't part of the index.
But unfortunately for her, she is. So there is always the possibility of her doing that is just because the index has said so. 모든 것에 견뎠어. You may call me ye of little faith. Oh my fucking god, dude. Dex, is that cold? Yeah. True? We need to decold her. I still stand by throwing her in a ditch. Uses a thing. Fuck, man. I just don't think treating it as the same as you would anything in the real world is gonna work. This city's a shit show. 모든 것에 견뎠어. 별, 시선, 거울, 벌레, 벼려진 검. 맞는 것 같아요. 지령은 여러분을 가리키고 있어요. Why she's like that? Bitch. Oh, Ryoshi's gonna die. 이쪽이죠? 별, 시선, 거울, 벌레, 벼려진 검. 맞는 것 같아요. 지령은 여러분을 가리키고 있어요. That is insane. $65. She's currently beating us by 10. Alright, I think, that's prescript. I think we are letting Greg die. I'm sorry, Greg. So, I don't think it's gonna do enough though. At least not while we're so far behind and I've got one unit fucking staggered. Like, if I fuck up a single thing on Ryoshu, I'm just dead.
Yeah, she's got +3 final power here. It's like even bringing her down, right? Yeah, we're looking at 73 on the offense level on that, 72 on the rest. Let's toss this up and see how this goes. 기꺼이. 이상이 무엇이라 생각하시오? 내 뒤. 이쪽이죠? 나쁘게 생각하지 말아주세요. 이날이 닭봉참. 언젠가 만나게 된다면 보다 정중하게 인사를 드리고 싶었습니다. 만남은 첫인상이 중요한 법이니까요. Yo! Let's fucking go. Vespa! A figure appeared from the direction the weapon had flown in. The man brushed the dust from his coat as he walked in with unbothered ease, looking for all the world like the situation had nothing to do with him whatsoever. Yet his harpoon had already blasted Sora a good distance out of my sight, even before the explosive sound could reach me. 하지만 상황이 예의를 차릴 틈을 주지 않는군요. 그러니 간단한 He looks so cool, dude. LCD 소속의 Wait, show what he said. Holy shit, it's Crab, bro. Hearing my ticking, Vespa briefly furrowed his brow in puzzlement before checking the watch he pulled out from his pocket. 원래는 팀장님이 계신 곳으로 향할 예정이었습니다만 상황이 좋지 않아 보여 잠시 지원하는 것이 좋을 것 같습니다. 무전도 안 되고 LCD 팀도 상황이 영 좋진 않을 것 같은데 괜찮겠어? 팀장님께서는 제게 늘 스스로 생각하고 판단하는 것이었습니다. 그러니 괜찮을 겁니다. 손가락 간부 상대로 그렇게 쉽게 당할 사람도 아니고요. 둘이군요. 어느 쪽을 맡으면 되겠습니까? 저 안경부터 맡아라. 안경 말고 이름으로 불러주시면 안 Yep, 되나요? go for glasses. 침입자 대부분이 저들과 비슷한 수준입니다. 그래. 죄송하게도 아까 했던 말은 취소해야겠군요. 팀장님 쪽이 생각보다 늘 그랬지만 역시 일반적인 성은 아닌 모양이군요. 그것만 해줘도 우리야 고맙지.
Grade 1 fixer, let's fucking go! The Pinky nurse father remained perfectly still as she continued to fixate on us with her stare. She made no attempt to help Sora, nor did she look for another way out. She simply stood there, watching in silence, with the bundle of golden boughs in her grasp. 오래 걸리지는 않을 거스를 수 없어요. I was really hoping we were gonna be done. Alright. Fuck yeah. Oh! Oh, he's gone up. Oh! Holy fuck, dude. Holy fuck. Fucking Ezra. Holy fucking shit. That's so cool, dude. Oh, great. I still have to deal with the ship moves. Alright. Should be fine. 기껏 Oh, dude. 국민 이쪽이죠? 모든 것을 견뎠어. 운명적, 절대적.
Oh, it's because the fucking, I know it's still active. Jesus Christ. Yeah, I think I just gotta let Merceau go down. I don't want to, though. No, I'm gonna tank it on, Yi Sang and hope he lives. 기꺼이. 운명은 이미 정해졌어요. Oh, he's dead. I didn't even make it to the fourth coin. 저도 그렇게 생각해요. She might be dead, actually. I think I'm dead. Unless this lets her continue to live? I should be dead. Thank God. 탑봉창. 나아가야 해. 그림자를 따라. You got that, buddy. 어떡 됐어. 48. 이제 결정할 시간. Get her ass, Vespa. Oh my God. Alright, we'll wait for the ads. Vespa, my fucking goat, dude. Oh, fuck. Cool as fuck. Fucking sick moveset, dude. So fucking cool. Alright.
Vespa moved with absolute efficiency. One moment his harpoon would deflect his opponent's blow, the next was carving out an opening for the sinners to land their attack. After a brief but fierce joint battle, the Index apprentice falls to the ground, then could not bring herself back up. 합치면 되는 거야. 숟가락 포크. 그 되도 안 되는 비유는 몇 번째 써먹고 있는 거야? 그래. 포크 숟가락처럼. 숟가락 포크. 맞아. 포크 숟가락. 그걸 합치는 것도 정답이 될 수 있었어. 네가 어떤 상황에 놓였던 간에 그걸 기억하렴. Rian? 정반대로 보였던 기술일지라도 He's getting Reen, like ream his ass. 얼마든지 양립할 수 있단다. Rian? 가장 짧고 치명적인 공격은 직선일지라도 그 직선을 흘려낼 수 있는 건 그거 리엔 씨가 Rian? 해주셨단 말인가요? 다른 것도 곧 숨이 끊어질 마당에 마지막으로 듣고 싶어하는 게 이봐, 다 끝난 것처럼 쓰러뜨린 적이랑 대화해줄 여유는 없어. 딱 봐도 저 녀석이 강했으면 더 강할 것 같으니까. That's right. Fight's not over yet. The Pinky Nurse Father merely watches it from the sidelines with a quiet composure that tells us she could step into the fight at any moment if she wanted. Off to the side, I can see Vespa stealing glances at the watch on his wrist, looking anxious. And I know that the people he wants to protect, the people he has to protect, aren't us. 알겠습니다. 당신의 동료들은 이 복도를 기준으로 남동쪽 방향에 위치해 있다. 출발한 시간을 고려했을 때 2km 정도 위치에 떨어져 있겠군. 당신 어딘가에서 저와 만난 적 있지 않습니까? 그렇다. 아! 알려주셔서 감사합니다. 그럼 이만 가보겠습니다. That's concerning. Vespa seemed to grasp something from that brief exchange and gave a curt nod. 잠시 후에 정식으로 만나 인사드릴 수 있기를. Well, hopefully they met not at Vespa's previous job. Once Vespa left us, the Pinky Nurse Father's oppressive presence seems to suffocate the air out of the hallway. It appeared, for some reason, that her purpose here wasn't to kill us by any means. I'd sent Vespa away for that precise reason, and by some fortune, I seem to have been correct in doing so. However, 저자는 더 협력하지 않았을 것입니다. 관리자. 그자는 시간에 엄격합니다.
알고 살아온 것은 사실이지만 세간에서 말하는 정도의 알고 지냄을 겪지. 아닙니다. 그는 엔사의 Yeah. 금기 사냥꾼이었습니다. Yeah. 그러고 보면 과거 그대도 그곳에서 그렇다. 아니, 당신도 그럼 그렇지 않다. 단지 그의 서류를 들여다볼 기회가 있었고 서류에 따라 마주칠 법한 곳을 거닐었더니 마주쳤을 뿐이다. Kind of weird, bro, but alright. 그렇게 하지 않을 이유가 없었습니다. 관리자. 아니, 그게 뭔? Ryoshu never once turned an ear toward us throughout the entire conversation. Perhaps it's more accurate to say that she couldn't. She was, after all, glowering at the pinky nurse father, with an unblinking gaze that seemed ready to bore a hole into her. 역겹도록 여유로움을 뽐내는군. Just as Ryoshu said, the woman showed no signs of hostility. Either she was simply watching us, waiting for our next move. But that wasn't much consolation. I still couldn't think of any way that'd allow us to come out on top in this situation. If only the sinners were all here with me, we might have had a chance. But come to think of it, this wasn't the first time the sinners were separated from me. We'd previously been separated when we were ambushed back in Hongyon at the fake Kazan, and also when Don Quixote had briefly departed us in La Macaroni. But despite the distance, these invisible chains that bound me and the sinners had never once been severed. Even when they were killed, departing to a place I couldn't follow, I always managed to reach past the searing gates of hellfire and bring them back through the impossible. So as long as these chains bind us together, maybe I can pull them to me, wherever they are. Intense pain ravages through me, and my vision darkens as if my non-existent eyelids were closing, as if I just perceived something I wasn't ready to face. Interesting.
Hawkhead is on fire again. 들들 때와 같소. 머리에 불이 타오르듯 뜨겁고. 아니 저번엔 이러다 나아지긴 했는데. What the fuck? What the fuck? 열둘이 아닌가. 로자양? 싱클레어군? 어? 뭐야? 당신 대답이 없다. 이것은 The heat dissipates and my head cools once again. 나를 계속 고용해라. 홍원의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. What the fuck? 하지만 그 후엔 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. Alright, color me confused. Alright, Chad, I do need to go take a leak. 저 Real quick, one sec. 술래님들 이제 제 시야에서 남은 방은 딱 하나네요. That's interesting. Also, the 13 standing by his side would include most likely Virgilius, so that's interesting. Okay, we're gonna have to go over that. 32 paths is interesting.
We'll come back over it in a bit. But before that, I think we'll continue and we'll come back to it. Being that time is tight. 그러고 보니 예전에 우리 아빠가 놀아줄 때 불러주는 노래 있었는데. 자, 됐어. 이제 조금만 있으면 이쪽으로 들어올 거야. 탐정님, 풀려난 제동들도 전부 이쪽으로 유인했어요. 필요한 것은 전부 모았나. 있잖아. 진짜 이걸로 된 거야? 우리가 겪었던 건 전부 설명해줬지만 계획은... 교차 검증이라면 도감을 통해 충분히 마쳤고 계획을 수정할 필요는 없을 것 같은데. 그러다가 만약에 생각한 대로 안 되면 플랜 B 같은 거 있어? 생각해두자. 대단한 자신감이군. 자신의 예측이 틀릴 거라는 계산이 그 안에 있었다면. 이건 최선책이 아니다. 그러니 당연히 차선책도 없지. 그저 부족한 인력과 공격 수단을 가진 상황에서 시간을 벌 수 있는 방법을 찾은 것뿐이다. 전쟁 때는 달랐나? 완벽한 작전을 계획하고 실행하는 건 좀처럼 힘든 일이었을 텐데. 뭐 우리처럼 죽었다 살아나지도 않을 텐데 안일하게 생각해서 말하진 않았겠지. 걸렸군. 그래서 뭔데 이건? 엄청 신기하게 생겼네. 꽃같이 생겨서. 아까 썰었던 것 중에 말이 통하는 것 같진 않고. 아, 그거지? 이렇게 시간을 끌어... 기분 나쁘게 뭐라는 거야? 되겠냐고! 잘라냈다고? 저게 잘라지는 거였어? 계획의 수정이 필요한 건. 아니, 거기까지가 계획이다. 외로운 순간순간을 만화나 게임 따위로 참아왔던가. 그것이 압이라는 자와의 유일한 접점. 오락을 유희로 즐기는 것이 아니라 생존의 일부로서 집착했다면. 만약 그 말이 맞다면, 그렇다면 아무 정보 없이 마주친 보스 몬스터의 거추장스러운 잡졸들부터 죽여 없애는 것. 하지만 그런 선택이 계속될수록 목화꽃은 저 녀석에게 계속해서 들러붙는다. 너희도 겪어봤겠지. 덕지덕지 목화꽃이 들러붙은 자는 머금은 목화의 공격을 받아칠 수도 없게 되죠. 너무 강해져서. It is really cool saying like Ishmael and Rhodia know about the Abnos from having fought them so much in
Mirror dungeons? So 내가 안 되니까 저것들한테 빨대 꽂고 무적 치트를 거시겠다. 그럼 저것들부터. 왜 이러는 거야? 내 칼이. 아비가 조금이라도 빨리 합류했다면 망가질 계획이었지. 혼자서 해결하기 어려운 환상체니 이후 도착할 중지 아비에게도 동일한 수법을 써먹어 볼 수는 있겠군. 아직 일이 끝난 것은 아니지만 나쁘지 않은 전략. 어이쿠, 거기에 옹기종기 깜찍하게들 숨어 있었군. 아빠가 프라모델 조립하는 거 안 봤니? 이렇게 여기저기에 잔가지가 튀어나와 있으면 he built miniature kits. That's what, brother? 다 죽여요. Can hear the boss music. 전부 잘라내고 최종각 뻗은 줄기를 전부 일격에? 심장까지 잘라냈네. Actual fucking Giga Chad. 딸, 아빠 왔다. 아이, 그렇게 계속 TV 누워 있을 거야? 무화꽃이 붓기도 전에 찢어 밝히다니. 이래서 몸이 안 좋으면 머리가 늘 고생한다니까. 우리 딸내미 신세 좀 졌다. 아, 술래는 내가 이어봤지 뭐. 괜찮지? She's gonna use the blue one. Wait, what is this? That's not even. Is that the teddy bear? Wait, does she have the fucking? Oh my god. 이 정도면 시간은 끌었나? 이젠 싸워보는 수밖에 없겠는데. 버스팀, 너희도 각오는 됐지? 그야 물론. 어? 갑자기 쓰러지다니. 무슨... Oh. 야, 너네 갑자기 왜 그래? 이 새끼, 너 무슨 짓을 한 거야? 어? 내가 손이라도 댔던가? 거참. 내게 누명을 씌운 업보 하나 추가다. Alright, you're getting written up in the book for trying to frame me? 이것은 저자와 관련이 없어 보이네. 저희는 이제 어떻게... 아이 미치겠네. 야, 좀 일어나 봐. 얘들아, 그렇게 흔든다고 돌아올 것 같은 현상은 아닌 것 같아. 그러면 그럼 일단 제가 저 새끼... 진정부터 해. 어떻게 버텨볼 수도 있을 것 같으니까. 여러 번에 걸쳐 진주를 부수는 건 정석적인 제압 방법이겠지만 진주만 한 번에 깨버린다면 행도 발은 쓸 수 있나?
떨어져 나가기 전까지는 활용할 수 있다네. 에즈라, 죄종들이 빽빽하게 들어찼던 곳 기억해? 네! 좋아. 그렇다면 Middle character in D&D that's just lawful evil. 재미있었어. 임만선 샌님들은 아니라 다행이야. 특히 제일 처음 그 전기 튀기는 시체 액렬은 I hate him. It's so funny, but I hate him so much. Those galvanized corpses were, well, electrifying. 이제 준비된 장난감들은 폐점 시간이 다가온 것 같지만 그래도 하나 정도는 더 담아줄 수 있지. 마침 재고를 찾으러 갔으니까 한번 확인해보는 게 어때? Hell yeah. 에즈라, 열어. 열었어요. Okay. 괴물 같은 자식. Chat, can we hit... 를 덧대서 시술받은 거야. Chat, can we hit Kanto 13 already, please and thank you, so I can get my fucking Matthias ID. What? Dude, he's so cool, man. Ah! 마비와 부식을 동시에 일으키는 독성 물질에 거기서 드글거리는 유충들까지 몸을 파고들 수 Matthias Merceau, that'd be sick. I feel like you could do it with Heathcliff too, with how, like, boisterous he is. 환상체의 독까지 소용이 없었나. 마지막은 독이라니. 장난감 고르는 센스가 영 좋지 않아. But he is built like a brick shit house. Matthias Merceau, Ricardo Heath. Like story-wise, I think that works better. But I just meant for like how they act, you know. 어지간한 말썽쟁이로군. And Merceau did like nightclubs at one point in time. 아, 내가 좀 쉽게 질리는 스타일이라서 말이야. 마음에 안 들면 자꾸 부숴버리거든. Middle meta coming in Kanto's 전부 head. 질려버려서 이젠 아쉬울 것도 없어. 조립식 철의 군세 네 번째 시리즈라면 어떨까? What? Is she talking about? What? Hollow, also Grease. How's it going? Welcome in. Hope you guys had a good time. What were you all up to? Just chatting for Hollow? Peak for Greece? Wait, welcome in. We're playing through Kanto 9 finally. Greece, you're playing Peak? Yo! I hope you had a good time. Chase my friend to the ends of the earth? Hell yeah. Honestly, the best part about Peak is being able to mess with your friends. Nurse for their IDs eventually, that'd be sick. We are moving through Kanto 9, the most recent stuff for Limbus, so if you guys don't want to get spoiled,
This is your warning. We're doing the story. I think we're nearly caught up. But yeah. Glad it sounds like you guys had a good time. Never played Limbus. The stories are really good. It's really good. I'm just saying. I'm just saying. But also, you ain't gonna play, that's also fine. Should be my peak of PM. Hell yeah. Again, Runa's fantastic. So. Yeah. We're going through some crazy shit right now, so see how it goes. Alright, buddy. 아씨, 이 상황에서 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리를. 다 그런 게 있어. 네가 그 명작을 어떻게 알지? 네 번째 시리즈는 Oh my god. 그 장난감 공장이 폐업 전에 마지막으로 낸 장난감이었지. 당연히 재고도 얼마 없었고. Thank you for the stretch. Ugh. Is something crucial? Yeah, don't worry about that. Don't worry about it. You'll... Yeah. I do hope you enjoy Ruina when you get there, though. We're like two playing Ruina. You want the clip? Yeah. Do not grab the clip. Let this man enjoy Ruina at his own pace. Maybe man. Maybe his. I apologize. Funny to bully you, I blow you up. 그리고 그 공간에서 그 사실을 알고 있었던 건 애석하게도 어떤 어린아이밖에 없었던 것 같군. Is she really gonna win him over with a Gundam model? 아무도 그 말을 진지하게 들어주지 않나. 다시는 구할 수 없다는 말도, 집에 있는 것과 다르다는 말도. This game, it work on me. 저자, 표정이 바뀌었군. 탐정님이 보신 거야. 저자의 마음속 뒤틀림을. 해즈라. 알겠어요. 파워건 틀리 한 번 더. 직선으로 돌진해. 곤방대로 사슬을 감는다. 이건 또 뭐야? 이딴 장난감 수갑이나 채우려고 내 정신을 빼놨나? This is so dumb. 내게서 보이는 걸 읽어내고. Nothing's, yeah. Nothing on Ruina chat, I blow you up. 할 수 있을 때 한 번에 하는 게 좋겠어. 앵두씨! Yeah, I feel like, yeah. I would advise against it because I feel like there will be things here that will be
Just, you know, spoilers. Since 2 a.m. Get some good sleep. Hi, suds. I'm not gonna spoil Ruin. Yeah, no, I'm just saying if people start, I'm just saying if people do spoil. Spoilers and shit. When are you guys going? First off. Enjoy the gaming. Thank you, thank you. Have a good night, iSuds. Jay, wanna go? Yeah, when? Chicken sandwich tasty. 본국검, 용약일자. 제어하지도 못할 정도로 빠르게 쏘아진 검이라면 올곧게 찔러 쏜살과 같이 쓰이는 것이. 건틀릿으로 내 시선을 끌고 더 빠른 검으로 머리를 노릴 생각이었나? 어째서? 역시 저 월광석에 대한 대비는 전혀 안 했나 보군. 다리 한쪽만 불려놔도 충분하지. 비록 장부를 펼칠 손은 묶였지만 그날을 떠올리게 만들다니. 너는 장부를 거칠 필요도 없겠어. He seems very mad. 내가 곱게 죽이질 않을 거니까. 짙은 보랏빛이었는데 젠장 저 뭔진 몰라도 대단하군. M사 최고급 월광석을 탁해지게 할 줄이야. Oh. Both of her arms are gone. 꽂히지도 않고 부러지다니. 넌 자기 팔 두 짝이 날아갈 걸 알고도 그게 살 수뿐이니까. Rough first day. 나는 대부분의 것에 잘 질리는 만큼 신상품에는 꽤 솔직하게 즐거워하는 타입이거든. 그러니까 칭찬하지. 뜯겨나간 두 팔이 아직도 칼자루를 꽉 부여잡고 있는 이 모습은 너희 덕에 오랜만에 숨도 찼다. Big fan of these gimmicking fights? Well, this is the right series for you, Matthias. Thank God. Glad you're here. 그리고 그 덕에 여기까지 시간을 벌 수 있었고. Ignored all the gimmicks. 환상체나 뒤틀림이 그보다 더 위험한 거? Oh. Yo, she has a sprite. Oh, I'm so sorry. Goodbye, buddy. He's gonna get his ass beat. Yeah. 늦었습니다. It's fucking go. 서류 발급 절차가 생각보다 시간이 걸리더군요.
그럴 수밖에. 하나 옆에가 보통 그렇지. 오! 이런 일이면 더더욱. 심사는 통과겠지. 예, 색을 받았습니다. Let's go! So that's why he had the, that's why he already had it in that last fight, but... So now to see her reaction. I mean, what? I was looking at it before chat brought it up, but, you know. Unfortunately for you guys, I do kind of look at the entire thing. So, 그럴 리가 있겠습니까? 최단 루트로 오려고 벽까지 hold up my 베어놓은 bureaucracy. Yeah, welcome to the city. He beelined here as fast as he could. Get it? He beelined. 현역 때도 힘으로 밀린 적은 없었는데. 재미있군. 너 이름이 뭐지? 내가 활동하던 시기엔 들어본 적 없는 놈 같은데. What's your name, my man? 손가락에 골마 썩은 쓰레기가 시끄럽군요. A talkative piece of finger trash. 중지 따위에게 될 이름 같은 건 없습니다. 막내. 혹시 이름은 내가 완전 추천했던 그걸로 통과됐어? 예, 여러 가지가 있었는데 God damn it. 결국 그렇게 됐습니다. 좋아. 그러면 노란 작살의 첫 실적으로 목을 내놔라 이 괴물. That's so cool. God damn it. 참고로 들으면 알겠지만 저 이름 Fucking Ezra. It's so cool, man. This was already a sick canto with like all the fingers and stuff, and just how everything has been, but having Moses and Ezra and Vespa in it is awesome. Just be a color. 부디 오른팔을 사용해서 제 공격을 쳐내지 말아주세요. 재료들의 흠집이 나는 걸 보니 마음이 아프군요. 자네 그 악랄한 예술에 올릴 바에 차라리 본인의 손으로 뽑아버릴 것이니. 어떤 미학도 없이 생존을 위해 스스로의 몸을 훼손한 건 좋지 않지만 당신의 그 격렬한 감정을 담아 뽑아낸 팔은 제법 괜찮은 작품이 될지도 모르겠어요. What a fucking freak. 야, 첫단 개소리에 하나하나 답해주지 마. 떠들면서 체력 낭비하게 놔둬. 넷이서 한 번에 달려드는 게 좋을 것 같아요. 그렇지. 너도 이제 싸움꾼 다 됐다.
잠시 기다리시죠. 이건 뭔데? 어차피 지금 속전속결. 이건 호에나임. 다들 괜찮으세요? 사고를 하고 싶었던 것 같네. 이 상황은 제법 예측 범위 바뀌지 않나. 실이 풀린 건가요? 아니, 오히려 꼭 실에 끌려가 버린 것 같군요. 요시히데는 도시의 작품 중 유독 꼭두각시 인형만큼은 좋아하지 않았죠. 그 아이는 뭐랄까, 인형을 일종의 모조품처럼 여겼어요. 아무리 교묘하고 비슷하게 만들었어도 살아 숨쉬는 진짜와는 비교할 가치조차 없다고 말이죠. 하지만 단순히 모조품이라고만 여길 건 아니랍니다. 생각의 관점에 따라 오히려 그건 이상향이 될 우리 역시 묶여있는 실을 전부 타고 다 서로 달리 행동하는 것 같아도 그 위에는 아마 동일한 자의 손이 있을지도 모를 테니까요. Why you gotta say it like that? Why you gotta say it like that? Why you gotta say it like that? Why you gotta say puppeteering? Why? I know he's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. It's fine. Oh. 손가락은 사실 하나라는 뒷골목 헛소문을 약지에게서 듣는 건 신선하군. 그런 검증되지 않는 싸구려 음모로는 연구원에겐 그닥 가치가 없다네. 그건 그렇고 야심쳤던 조수근의 계획이 물거품으로 돌아갔군. 이래서 계획은 다양할수록 좋은 걸세. 최근 전투 실험이 언제였지? 나흘 전이었습니다. 드린 예산치고 결과가 형편없다고 툴툴거리면서 저와 알리사에게 커피를 사주셨죠. 자네도 한기영역하는군. 하지만 경과한 시간상으로는 사흘에 더 가깝다네. 아무튼 걱정 말게. 솔직히 자네의 설비 수리 능력에는 아직 편견이 남아있는만 상황이 이러니 어쩌겠나. 팀장님, 좀 더 확실한 계획이 방금 떠올랐어요. 아시잖아요. 비하는 결함이 너무 많아요. 성공 확률도 낮고요. 허튼 생각하지 말게. 자네가 뭘 하려는지 알고 있어. 범인의 생각으로는 그게 최선이라는 생각이 들 수도 있겠지. 하지만 호에나임 팀장님, 아니, 아무 말도 하지 말게. 지금 생각하는 중이니. 제 에고 장비 초롱의 마지막 테스트 기억하세요? 감응도 70% 기준으로 꽤 높은 에너지를 낼수 있었어요. 매혹 효과도 더불어서요. 120%까지 올린다면 최대 5분까지는 저자의 발목을 붙들 수 있겠네요. 남은 설비를 수리하기엔 팀장님에겐 넉넉한 시간이겠죠. 120%라면 장비째로 폭발해. 그 에너지를 고스란히 끌어안으면서. 내 대답이 자네의 행동을 막는 것에 의미가 있긴 한가? 그건 아니에요. 죄송해요. 알리사, 저들이라면 분명 약속을 지켜주겠죠. 구할 수 있게 된다면 잘 돌봐주세요. He finally gets voiced, man. Fuck. 침착하시네요. 제자가 당신을 버리고 도망쳐버렸는데.
그랬으면 좋겠군. 그랬다면 이렇게 비참한 기분은 아니었을 테지. 마지막으로 남길 말이 있으신가요? 대부분의 재료는 이맘때 언제나 사활을 건 단말말을 뱉으시더군요. 유언은 없어. 고작 그런 짧은 몇 마디로 인생을 일축하기엔 내가 남긴 업적은 너무나 방대하네. 그 비로한 신체에 새기기엔 Yep. 과분할 정도로 멋진 말이군요. 하지만 마음에 들었어요. 특별히 공들여 새겨드리죠. 그런 최후에 너무 억울해하지 마세요. 당신도 도망친 저자도 어차피 멋진 조각상을 위해 떨어져 나갈 폐석이었답니다. 모든 존재는 상호 유사하게 구성되어 있으나 그것들은 모두 별도의 생명을 가진 존재지. 빛? 폐석이라. 맞는 말일지도 모르겠군. 하지만 우리 둘 모두를 그렇게 지칭하였으니 세상에 저렇게 밝은 빛을 내는 배석이 어디 있겠나. 그렇네요. 아름다운 청색빛이에요. Man, what the fuck? 군주가 나선다. 잠시 같이 걸을 텐가. 흑수, 오필두. 잠깐. 어디서 뱀 기어가는 소리 들리지 않아? God fucking damn it, man. My blurred vision slowly comes into focus, as does my dazed mind. It feels like something just wreaked havoc through my head. Wait, why is everyone here? 이번에도 기억을 하지 못하시는 것으로 보여 설명하기. 약 7분 전 관리자님의 머리가 종전과 같이 불타오르더니 마치 소환 혹은 생성되기라도 하듯 이 자리에 없던 수감자들이 나타났습니다. I remember thinking really hard that I needed listeners to be here, but did I unlock a new power the way I did in our times of need? Like when we fought Don Quixote, when we were helping Hung Lu. 아니, 그것은 아닌 것 같소, 단테. 그대가 불러들인 것은 수감 거울에 비춰진 흐릿하게 빚어졌지만 확실하게 더 쉬워진 인격이요. Like Yiseng said, the summoned sinners all stood in eerie silence. It was like I was staring at their empty husks, standing at the ready for my command. 지금으로선 알 수 없겠지. 일단은 불행 중 다행이라고 생각하자고. He's not wrong. And the 12 sinners, now together, approached the soul enemy. Got ads in about 30 seconds, chat.
Yeah. It is good, yeah. Alright, chat, enjoy the ads. Okay, this is pretty good, actually. Finish looking at all of her abilities once the song is done. In approximately 9 hours. Oh shit. Well, I hope work goes well. Obviously. That's really weird. Oh, welcome back. Would you like me to start another set of ads so you can go back in the ads? Is that would that be preferable? I can do that if you want. If you'd prefer it. I pass out hopefully. Alright. Thank you for the lurk, man. You're too kind to offer, but thanks. Okay. Alright, alright. Fine. Okay, this song's actually like a huge banger. Holy shit. Yeah, let's see, what do we got here? I thought she was the pinky. Oh.
Thank you. I appreciate it, but I will figure that out as we go through it. Do not worry. Yeah. Well, 77. Holy shit. Jesus Christ. Alright, she does quite a bit. Alright, well at least these are all going to, these should make it a little easier. Nice have Shin. Yeah, it's a little concerning. Problem is, this is going first. I'm gonna need a heads roll this. Oh, fuckily ball. Nice. Holy fuck. 태풍. 닭봉창. Put up after Li Hang. I mean, that's a pretty good point. Fuck me.
모든 것에 견뎠어. 내 뒤로. Okay. Okay, she is cool as fuck. Ooh. 모든 것에 견뎠어. How? Where'd my HP go? Oh, that one move got through and she just fucking wrecked me. I was hoping Faust was gonna fucking parry it, but you know. Oh, fart to be nice. KW. Is this on? That's fucking annoying. I actually hope was. Do we risk it for the biscuit? No, I don't think so. 일기당천. 내 뒤로. Oh no.
You got anything, Ryoshu? Pay to win egos? Alright, buddy. Oh! Okay, I need to pull that. What's up, Raya? Oh, fuck. Uh-huh. 내 뒤. 무불아위. Alright. This still ain't looking great. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고.
회풍. This way takes. Yeah, we'll see. There will at least be an attempt. Okay, that's not too bad. 탑봉창. 내가 너를 꼭 살린다. She's gonna one-shot all of us. Yeah. The identities were incomplete, perhaps due to the abruptness within which they were summoned, and were nowhere strong enough to stand against the pinky nurse father. She did not cast even a sideways glance toward me, as though to say that as long as I didn't stand in her way, she wouldn't bother attacking me. 시대 다시. Her quiet gaze was fixed intently on Ryoshu's wounded form. 전력 완전 복구가 완료되었습니다. The PA system buzzes, and the whirring sounds I assume to be coming from the reactivated elevators begin filling the hallways. 그걸 가지고 다시 거미 집으로 기어 들어가는 건가? 역시 그이 혀잘. I sliced your tongue clean off. That was when the woman began to speak from behind the veil, even though I was certain her tongue had been cut off, as I'd seen in that memory. 도저히 못 봐주겠구나. 그 신락 같은 기억 한 줄을 여전히 움켜쥐고 있는 모습을. 내 놈, 어떻게 그 역겨운 혀, 분명 이 검으로 베었는데. 어차피 그 머릿속은 낱낱이 조각나 있을 텐데 무엇하러 그걸 구하려 용을 쓰는 거냐. 그 놓치지 않은 하나. 그걸 따라 여기까지 온 거다. 모든 것들이 헤집어져도 선명한 하나가 남아있으니. 들려. 순서가 모순되었어. 다른 모든 것들이 헤집어졌으니까 그 감정은 허상이겠지.
그 애의 얼굴은 기억나던가? 말투는, 키는 무엇을 하며 시간을 보냈지? That's so fucked. 엄마, 라고 불러도 돼? 부르는 게 어떻든 달라진 건 없을 텐데. 아니야, 엄청 달라져, 엄마. 울림이 달라지잖아. 인정하지 그러니 그것마저 놓치면 내게는 남는 것이 없어서 그런 거라고. 그래서 고작 허상을 네 전부인 것처럼 끌어안고 있는 거라고. 옛날 같았다면 나는 내 놈의 그 말에 비참한 기분을 느꼈겠지. 엄마는 왜 항상 저한테 그런 말 들으면 여기가 콕콕 찔린 것처럼 아파요. 그래서 불행한가? 네가 생기고서부터 내 인생은 줄곧 불행했다. 알고 있니? That's so fucked, man. 대답하렴. 알아. 그래, 그걸 잊으면 안 되지. 너라는 족쇄에 발목이 잡혀. 내 인생이 바닥에 그런데 고작 그까짓 말에 아프다고 하다니. 언제 내 얼굴을 봐도 된다고 했지? 당장 고개 안 돌려? 죄송해요. 엄마 얼굴 허락 없이 안 볼게요. 아프다고도 안 할게요. 죄송해요. 죄송해요. 내 놈들 모두 예전과 변한 게 없어 보여. 그래서 만족스럽군. 자신의 처지에 대한 탓을 누군가에게 돌리며 화낼 줄만 알지. 그러니 그야말로 진창일 수밖에. 거미집이라는 곳은. 진창. 맞는 말이구나. 그러니까 처음부터 발도들이지 않는 편이 좋았을 텐데. 너나 나나. The pinky nurse father let out a wry laughter as she muttered, 그리고 너와 내가 어디 한두 해를 같이 살았겠니? 다른 아비들은 몰라도 내겐 네 생각 따위는 훤히 그 금고에 아이를 숨겨둔 건 어쩌면 그 시절에 네가 할 수 있었던 최선의 생각이었을지도 모르겠구나. 그곳은 정말 어린아이만 들어가 있을 수 있을 정도로 조그만 곳이니까.
방금 뭐라고 했지? The pinky nurse father smote down upon Ryoshi's sword, holding it in place. 주제넘게 내게 너의 검을 휘두르는구나. 진심을 보일 거면 그때처럼 그 검을 빼내어서 휘두르렴. 그럴 마음조차 없다면 지금은 너는 내가 상처 입힐 때마다 그런 얼굴을 하는구나. 당신 나를 네가 그 검을 휘두르고 떠난 그날 네가 남긴 상처가 검이 가까워지면 다시 그때처럼 베인다. 아문 상처는 벌어지고 의체로 붙은 팔다리도 다시 이음새가 벌어지며 떨어져 나가지. 이 검의 규칙은 절대적이었다. 내 기억을 대가로 하는 만큼 그것만큼은 진실된 힘이었고 예외는 없다고 분명 당신이 말했어. 글쎄, 애초에 진실된 것과 거짓된 것을 논하는 게 나를 계속 고용해라. 봉헌의 여러 협객 중 내가 별나게 보일 수 있겠지. 하지만 그 후에 흑수들보다도 뛰어나다는 걸 알게 될 거다. 그때는 너와 나의 목적이 이루어진 후다. Back at the buzz? For a truck, I guess. 돌아가면 중앙 쪽 콘실리에를 그 새끼한테 꼭 뭐라도 받아내야겠어. 그 새끼는 내가 이렇게 쎄 빠지게 고생하고 있다는 것도 모를 거 아니야. 거미집은 어째서 여태까지 유지되고 있었던 거지? 자존심 한번 기막히게 긁어대네. 좀 너무하다고 생각하지 않나? 내가 바로 앞에 있는데 숨 한번 몰아쉬지도 않고. 너희가 본사 연구실에 Misery 진입한 machine. 이유는 4번 수감자를 여전히 포기 못한 탓이라는 것은 알고 있다. Misery. 수감자? 내 자식을 부르는 모양새가 싸가지가 없군. 고작 우리 티켓과 몇 년이나 지내봤다고 대단한 감독자라도 된 듯이 말끝마다 그놈의 수감자. 나는 걔가 그 조그만 손에 칼을 처음으로 쥐어보는 그 순간부터 가르쳤다고. 단순히 그 비틀린 애착만으로 거미집이 수년간 유지될 리는 없다.
4번 수감자만이 내어줄 수 있는 무언가가 너희들을 내가 어떻게 버티면서 만들어낸 티켓인데 백지 쪼가리로 날릴 수는 없지. 그래, 이건 10수년 넘게 준비한 우리들의 염원이야. 가출한 개를 돌봐준 건 고맙지만 부모 딸린 개는 마땅히 집으로 돌려보내야 하지 않겠어? 이걸 기다렸나? 아, 그래. 이 지랄 맞은 역할도 곧 끝나겠네. 아, 혹시라도 에고는 쓸 생각 마. 옆집 짐덩이도 쓰더만. 쓰기 직전에 티가 딱 나잖아, 그거. 내가 에고를 사용하지 않으면 내게서 도망칠 수 있다고 생각하나 보군. 아이고, 무서워라. 네가 뭘 잘하는지, 어떤 이유로 붉은색을 얻었는지 다 알고. 연기전쟁, 조직항쟁, 손가락 걸기. 구를 만큼 굴렀나 봐, 나도. 정신차. 흥미롭군. 가문에서 내쳐진 개에게도 먹이를 주는 한가한 놈이 있다는 건 그렇지 않나, 발렌치나? 그만! 긁어대. 뒤엔 그 자식이 말한 계획인가 뭔가만 아니었어도 저 케이크를 짓뭉개고 붉은 시선 당신까지 잡아 족쳤을 테니까. 슬슬 시간이 돼서 나 이제 집에 가야 하거든? 그런데 당신 고분고분 보내줄 생각이 없나 봐? 교본도 챙겨가야 하니 보험을 좀 걸어야겠어. 검 미리 손질해두길 잘했네. 이 레이피어 스치기만 해도 피부가 갈라지거든. 이 아이 목에 지워지지 않을 빨간 실이 그어지는 꼴 보고 싶지 않으면, 그리고 발로 차서 멀리 보내. 잘했어. 얘를 바닥에 여유롭게 3초를 셀 거야. 기껏 마지막까지 와서 3. 너무 그렇게 노려보지는 마. 2. 나이스 캐치. 교본이 좀 찢어진 것 Perfect 같지만 English. 이 정도야 다시 키워내면 그만이지. 내가 수고해 갈게. 아휴, 시간 됐네. 바가지 머리. 바가지? 니놈. Brother, you also have. 방에서 여유 부리는 건 알겠는데 너무 바쁘니까 딱 장부에 적어만 둔다. 아빠. 너도 챙겨야 할 사람이 꽤나 있어 보이는데. 잘 생각했군. 내 장난감들 잘 고쳐놓고 있어. 어차피 곧 배송해 줄 거잖냐. 그리고 난 바가지 머리 좋아한다. 시간 가는 줄 모르고 빛을 따라갔었군요. What the fuck? 어느덧 폐장할 시간이 되었다니 아쉬워요. 몰입에는 왜 항상 끝이라는 것이 존재할까요? 마틴의 의지가 그만큼 강했던 덕이지.
희생이라는 것을 이해하기에 자네는 그렇군요. 예술가에겐 언제나 공부가 필요하죠. 마지막에 터지는 것도 폭발 속에 무수한 파편들이 나오는 것까지 부디 다시 만나게 되면 좋겠네요. 제 전시장에 오세요. 당신이 남길 감상이 기대되기 시작했으니까요. 그자도 너무하는구나. 자기 자식 아니라고 이런 꼴을 한 너를 두고 가버리다니. 이제 집에 가자, 소라. 거기 서. 딸, 오는 길에 성적표를 봤단다. 그자들이 왜 너를 3등에 뒀는지는 알겠지만 너무 상심하지 마요. Oh my god, the fucking report card was the power rating they did in the checkup. God fucking damn it, dude. 사람을 죽이는 건 요시대. 네가 1등과 2등보다 뛰어나니까. God damn it. 집어. 류엔 씨, 저분들에게 류엔 씨 제 눈에 거북 나선 번호. 그렇구나. 모든 나선의 비밀번호는 뻔하잖아. 네 생일이었단다, 딸. 그날도 네가 뭘 좋아할지 몰라서 지령대로 케이크를 사놓았는데. You are one sick fuck. 결국 한 입도 못 먹은 게 계속 기억에 남아서. 상처에는 꼭 As the prescript ordered me to. 반창고 붙이고. 말. 당신들. 내가 그 애를 어디에 숨겨놨는지. 간단한 질문이야. 집으로 직접 돌아와서 확인해보면 되지 않겠니? 가지마. 이대로 가지마. 딸, 방금 그 말 효과 좋았어. 여기 심장이 잠깐 찌릿했거든. The moment we became certain that the index nurse father was gone, the sinners all collapsed to the ground with a collective, exhausted sigh. Whenever we'd encounter him, he had never once averted his eyes from Ryoshu, as though the rest of us posed no threat against him. Playing his words in our minds, the nonchalance with which he invited Ryoshu to come back home, we let the silence he left behind wash over us, overwhelmed by the sheer monumentality of the task before us.
무언가 두고 갔어. 마치 그 Ah, fuck. Ryoshi hurried toward the safe left behind by the index nurse father. She kneeled before the locked safe, placed her trembling hands over it, before reaching out to its door with such tenderness that she seemed completely different from the person who just made a mad dash toward it a few seconds ago. Her hand was bumpy with old, rough, but distinct scars, and some of those scars that never fully healed were numbers. Numbers that made her eyes flit desperately between the skin, where they were etched and safe. Trembling, Ryoshu opens the rusty door. That's so fucked. Oh man. Tiny space inside, where a child was supposed to be waiting for her mother's return, was empty, as though someone had carved out a place of reality from the world. And there's scratch marks all over it. Strength seemed to drain out of Ryoshu's hands as the fingers that tightly gripped around the door's handle fell limp, as though the sheer weight of the emptiness spread from the tip of her fingers into every part of her body. Alright, we all heard the name that slipped from between Ryoshu's lips like a dying whisper. It was the name of the child whom she was supposed to find in there. But before we could ask her more about Arael, Ryoshu fell to the ground, unconscious. 이게 내 이름이야? 그래, 알아야. 라고 있지. 너무 어렵게 생겼어. 사루처럼 막 지은 거 아니지? 엄마 이름은 어떻게 적는데? 자, 읽어봐. 류슈? 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 류슈! 이게 더 편하고 이쁘잖아. 시설 복구는 완료되었네. 물론 안정화 미션이 필요하나 그 부분은 LCCA에게 맡기고. 알겠다를 하도 껴있다. 청년으로 사고 잘 그것도 감사합니다. 7살이 맞더라고. This is fucked. 사우스가 말해줘서 일상때 말들은 전부 해야 돼. 하고 말라고 엄포를 놓았던 나흘 전 회의가 가장 쓸모없는 이야기가 될 줄은 몰랐군.
Oh. Oh. Virgilius is gonna be in trouble. 준비는 끝났습니다. 관리자, 4번 수감자는 아직입니까? 그 부분은 상관없다고 하시네요. 시계가 언제나 만능은 LCB 진행에 문제 없습니다. 팀장께서 LCD도 문제 없다 하셨네. 우리 쪽도 확인 끝났고. What is that title? LCA 선봉 1팀, 우제트, 라디오 체크. 수신도 양호. 현 시각 기점으로 1팀 강습 준비 완료. 작전 목표에 변경은 없다. LCA는 도착 직후 방해 요소 박멸에 전념한다. 그런데 정말 이렇게 들어가는 건가? 문제 있나? 불만이 있다면 이 오티스에게 말하도록. Looking? 없습니다. 현재 림버스 컴퍼니가 가진 전력으로 구상했을 때 이 인원 분배보다 성공 확률이 높은 가능성은 찾기 어렵군요. 애초에 본부에서 무참히 전멸당한 걸 생각하면 니놈들. 짝팀은 이런 데 쓰려고 있는 부대가 아니라고. 걔네도 어쩔 수 없었어. 그리고 우리도 그것 때문에 자존심에 금이 좀 가서 말이야. 언제까지 이렇게 옹기종기 모여서 이제 막 끝났습니다. 뒷문 연결 성공적입니다. 괜찮겠어? 당신도 의처를 연결하기 전에 쉬는 게 괜찮아요. 지열은 확실하게 했으니까요. 지금부터 5을 거꾸로 센 뒤에 문을 열 거예요. 팀장님, 그 장비 날 걱정할 필요는 없다네. 시행 횟수가 적다고 해도 충분히 다룰 수 있다는 것은 테스트를 통해 증명. Please, Ryosho, open your eyes. Please, please. 자네가 아닌가 싶군. 이것만큼 능숙하게 Wait, I want to see what Hohenheim is in. 감흥도에 특히 주의하게나. 환상체가 걸어오는 말도. I take it back. You can close your eyes again. I don't wish to see that. Does that mean Big Bird is in containment in the facility? 내 부탁을 가볍게 듣지 말게. 4. 역시 내치진 않는 건 작전이 여러 준비됐다곤 해도
그래도 이번엔 저희도 만반의 준비를 했잖아요, 팀장님. 당한 만큼 값을 제대로 받아내야죠. 막내도 그렇게 생각하지? 그렇네. 비록 함께하지 못했지만. 응? 앵두 씨 당신 말고 제 말한 거야. 앵두 씨는 팔 뭐로 바꿔달지나 고민해. God, he got his designation as a color, and she is still calling him Baby B. That is crazy. 앵두 씨와 김사카 씨가 들어왔으니 제가 막내라 불릴 이유는 이제 없다고 생각됩니다만. All right. Now I'm excited. 한 번 막내는 영원한 막내지. 베스라. You look so fucking done. 벌써부터 힘 빼지 마렴. 3. Oh my god, we're gonna go claim their bones. Yennefer's father, please. 약한 자들을 심판하기 위한 작전이지 아닌가? 다들 앰플은 잘 챙기셨나요? 혹시 모르니 개수 확인하세요. 이거 보통은 구하기도 어려운 제일 비싼 앰플이에요. 이번에도 관리자님하고 떨어질 수도 있으니까 잘 들고 있어요. We are not doing these ads right now. You can fuck off. 2. 보고 LCA, LCB, LCT, LCE 각각 강습 준비 완료를 확인. This is cool as fuck. 본부 최종 승인 확인. 물론이지. 1. 응, 괜찮아. 기다리고 있을게, 엄마. 작전명 거미집 태우기 시작합니다. It might be peak. It might be peak. We're caught up. We did it. It only took what? God, that is so cool, dude. Let's go. Bamboo headed Kim on the fucking LCD team. Also, Big Bird Gear Ego on Hohenheim. New Dawn ID? Oh, that's true.
what does she... Good night, Robinosh. Sleep well. Okay. She looks cute as fuck in this. That's peak. Eyes need to be nerfed. Holy shit! That's so cool that they kept unlocked, by the way. No, it seems to make sense. You do the prescript right to gain unlock. And then Grace of the Prescript. I'm assuming this works the same as Faust's, where you have to like hit the correct target, right, with or use the correct skill or something. Yeah. Yeah, so this is hit the correct target, this is use the correct skill. So it's skill to gain grace, it's target to gain unlock. Mark skill, hit a skill marked with mark of the prescript. The crates for it? I do not. Oh, so when you hit 0 or less SP, you lose it. Okay. On support if you want to use it. Ooh, I might do that. I think we'll throw a cheeky tenor or something. I'm back. Yeah, I think we might throw a cheeky tenor. Just see if we get her, but yeah, just for shits and giggles. I see.
Yeah. That is sick, dude. A cheeky 10 and you'll hit it. I would not, yeah, I would not expect that. I did a cheeky 10 and we hit Ujat, and then I used my boxes because I had enough Faust stuff left over from last season, so we grabbed Faust. So even if we don't, honestly, it's fine. I'll have it in the next like 2 to 3 weeks anyway. That's fine, whatever. Mirror Dungeon OP. Alright, we'll do a cheeky tenor. We'll see if we get her, and if we don't, that's fine. I don't really care. We'll get her later. Alright, all good. Got some shards for Dawn, though. That's pretty good. Can borrow it? Yeah, exactly. Sure, I just go here. No, 89's way too high. Cajun, which one's you? What the fuck? No, beef noodles is boomy. Like a support slot? Yeah, feel free. I will definitely grab it. Oh, I'm so happy. Oh my god, it feels so good. Oh, we're caught up for the first time ever. It took from October 7th to January 10th. Unless I'm wrong, unless it was a bit before that. No, that looks about right.
It feels really good. It does. It's the week away. Yes, sir. I'm so happy. This means I can do my mirror dungeons and not have to worry about it. Sent it? Where'd you oh, wait, hold up. Where'd you send it? The fuck? Once again, the fault lies with Don Quixote, all of it. Based. Hey, which one? This one? Hell yeah. So we'll go. You're caught up, so now what? I fucking implode. God, it feels so good. Now what is gonna be Monday, Tuesday, we'll probably spend some time mirror dungeoning, honestly. Because I would like to get this higher than 51. Mirror dungeon achievements? Yeah, exactly. So it's leveling that. Just more mirror dungeons to try to get more battle pass levels as well, because we're at 58 right now, which is pretty good. But obviously the more we can have unlocked for you know, when everything opens next week, the better. And 11 boxes, so you're already caught up in Kanto 9. We just finished catching up. Okay. Like CLOOOOSE Kanto? I did. I thought it was a lot of fun. I think, yeah, a lot of the stuff that happened in CLOOOOSE Kanto was just really, really cool. I liked how the story went. I liked how it was pretty different from a lot of the other ones. And how, kind of like the arcs went with it. So, yeah. But yeah, it was really good. It was a good time. Alright. I think with that, I'm gonna pass the fuck out. Just run the mirror dungeon, just go wild. Yep. Oh, well, that'll be a tale for Monday. I'll be back Monday, chat. I will not be here the next 2 days. So we have railways. Oh, okay, then yeah, I guess Monday will be the railways.
Maybe. Maybe it'll be railways. Because this is what... We'll see. Because I need to see if we could get... Because we're going to need a lot of XP. That's what I'm missing right now, is the XP to have another set of units at level 50. So... Probably, maybe. We'll attempt that. Let me see if I can get some XP before then. That'll be an issue. I'll think over the weekend, and we'll come back to it on Monday. So, good night, everybody. Good night, chat. Thank you guys for being here for however long you were for the fucking 4 months of catch up on Limbus. Play the fucking game. Be back Monday. We'll do some more Limbus. And Wednesday we'll I'll get to do the new stuff with everyone. And I think that'll be a fun time. So be good. Thank you guys for the raids, follows, and hanging out. And I'll see you guys soon. Have a good night, everybody.